tell him that I had an interesting introduction as to who my audience was tonight. Я хотел бы маленькое как бы вступление сделать, кто сегодня будет аудитория. I was told it was people looking for their other half. Мне сказали, что это может быть те люди, которые ищут свою другую половину. I don't know that I can provide your other half tonight. Я могу сказать, что я не думаю, что я могу вам предоставить вторую половину сегодня вечером. But maybe I can do something better. Но я бы, может быть, пытаюсь сделать что-то более лучшее. Maybe I can provide you with your completeness. Может быть, как бы я постараюсь вам рассказать о вашей полноте. Who yourself. Теми, кто вы являетесь сами по себе. That's much better than just half. Это как бы лучше, чем какая-то половина. Цельность. I was told that we want to talk about Мне сказали, что мы хотим поговорить о Christian life, о жизни христианской, marriage, о браке and the struggle for chastity. И борьбе за целомудрие, чистоту. I'm sure none of you have a struggle with that. It's easy for you, but я надеюсь, что вот таких борений ни у кого не было, поэтому для вас будет легко. In America, it's a big struggle. А в Америке это большое борение, большая борьба. It's important that we understand who we are as human beings. Очень важно понять, кто мы, как люди, как человек разумный есть, да? May I stand? I can't see you. Позвольте мне встать, я не могу вас видеть, поэтому drives me crazy not to be able to see you. Я схожу с ума, когда я вас не вижу. In order to have any kind of a human relationship. Для того, чтобы создать человеческие взаимоотношения, human that is, human. Мы говорим о человеческом уровне. You have to know who you are. Мы должны понять, кто мы, узнать, кто мы. Somebody else is not going to tell you who you are. Кто-то не сможет вам сказать, кто вы. If you seek someone else to tell you who you are, если вы будете искать того, который вам скажет, кто вы, you'll be destroyed. То вы будете уничтожены. Because you have to make those decisions yourself. Потому в связи с тем, что нужно эти решения принимать вам самим. So where do we look? Куда мы начнем смотреть? С чего мы начнем? We can look to society. Мы можем посмотреть на общество, to the culture, на культуру. And they can tell us who we are. И они нам могут сказать, кто мы есть. Or we can look to our peers. А мы можем посмотреть. Peer equals. Или мы можем посмотреть на себе равных. And they can tell us who we are. И они могут нам сказать, кто мы. Or we can go and ask the one who made us who we are. Или мы можем пойти обратиться к тому, который нас создал, и спросить, кто мы есть. And find out who we are. И выяснить, кто мы. It's important to the source. Очень важно пойти к источнику. I have to tell you a little brief story. Я бы хотел вам краткую историю для начала рассказать. Maybe some of you have come to New York. Может быть, кто-то из вас уже бывал в Нью-Йорке, приезжал. But New York is kind of Нью-Йорк это из тех видов городов. An emporium of strange people. Как бы an emporium, like a huge department store. Это как бы большой магазин разного вида культур. With everyone from everywhere. Все отовсюду. So nothing is unusual. Ничего там не является уже необычным. And I was walking down the street one day in the city. Я шел по улице в один из дней города. And there was a little plaza in the center of the street with a metal mosaic. I mean a metal sculpture in the street. В дороге разделялся как бы вот такая небольшой сквер, на котором стояла металлическая статуя. And there was this young man we call alternatives. I don't know what term it is, but я, может быть, также, меня поймете правильно, один из молодых людей, которых мы называем так альтернативными молодыми людьми. He was dropping out of every himself. Он пытался выпасть отовсюду, чтобы быть самим собой. So he had spiked hair. It was all with gel in it. It was sticking up like a pork. У него гелем намазанный большой, как бы называется, гребень на голове. And it was different colors. Разных цветов раскрашенный. And he had black leather jacket with studs all over it. В черном кожаной куртке с заклепками. And he had a safety pin in his ear going to his nose. Серьга пристегнута к носу с цепочкой к ноздри. And he had leotards with safety pins holding them together. У него как бы даже здесь были булавками. All black. Весь в черном. And black boots. В черных ботинках. So he was smoking a joint against. Что-то он курил, видимо, как бы, такой. And he saw me. Он когда меня увидел. And he gets up and he runs across the street. Он меня увидел, перебежал через улицу. And he says, "Wow!" Он говорит, ой.
what are you? Что это ты? And he says, why do you dress like that? И спрашивает, почему ты так одет? So I said, I'm a priest, Я ему рассказал, что Orthodox, православный. and this is how we dress. Это так, как мы одеваемся. Now you remember what he looked like. А вы помните, как он выглядел? He says to me, don't you feel strange walking А он around на like меня that? посмотрел, говорит, ты не чувствуешь себя странноватым, ходя в такой одежде? He says, doesn't everybody look at you and think you're strange? Не все ли, не так ли, не правда ли, что все на тебя смотрят и говорят, ты довольно странноват? I said, you have the nerve to ask У me тебя if I еще feel есть нервы strange? спрашивать, чувствую ли себя странновато? And he says, well, Он he говорит, ну says, как бы, everyone I know looks like он говорит, this. все, кого я знаю, выглядят именно вот так. I said, well, everyone I know looks like Я this. говорю, ну а все, кого я знаю, выглядят вот так. We both had an expression of our identity. У нас у каждого было выражение своей аутентичности. And he felt perfectly comfortable in his Он identity. совершенно себя чувствовал комфортабельно вот в тем, кого он представлял в своей аутентичности. And I in mine. А я в своей. What were we saying to each other? Что мы говорили друг другу? We both, Сказали друг другу. we had found something that means something to us. Мы нашли каждый, что что-то для нас означающее. We had found an identity Мы нашли свою аутентичность. that we were comfortable in. И мы там чувствовали себя комфортно. They weren't the same, Они не были одинаковыми. but we had something that we could start to talk И about у нас было что-то, с чего можно было начать разговор. because we had made a commitment to an identity. Потому что мы сделали обещание, да, в своем аутентичности, в своему заявлению. Мы уже как бы... Of course, I was convinced he was wrong, Я был уверен в том, что он не прав. and he was convinced I was А wrong. он был уверен в том, что я не прав. So I said, after we talked about a half hour, Полчаса мы с ним проговорили. I said to him, why don't you come to our church? Я говорю, сказал, а почему бы тебе к нам в церковь не прийти? He said, well, what do you think they'd say if they saw me? А уж как вы думаете, что когда они меня увидят, о чем они подумают или скажут? I said, first the old babushki Я говорю, все наши старые бабушки, would throw holy water on you. она тебя святой водой окропят, пока And he was kind of shocked. не кирован. I said, what would they say if I came to your group? А что мне скажут, если я в твою группу приду? And he said, they wouldn't let you in, А в мою группу тебя не запустят. except to mock you, to make fun of you. Только для того, чтобы тебя высмеивать. And that's pretty much where the Christian commitment is today. Это именно то, где находится наше христианское обещание сегодня. People do not want to hear Люди не хотят слышать, what this reality means. что та реальность, в которой мы живем, означает, And they didn't want to hear Christ's reality either. и они не хотят слышать реальность Христову, настоящее Христово. Many И многие, don't want the commitment to the reality of Christ и они не хотят себя посвящать реальности вот этого бытия Христова, because it closes a lot of doors to you. потому что это закрывает для него многие двери. Not doors to salvation, Не двери к спасению, not doors to who you are, не двери к тому познанию того, кто ты есть. but it closes doors to what the world says is. Он закрывает двери к тому, о чем говорит мир, что является важным. It closes doors to making you fit into the secular society. Это закрывает нам двери, чтобы подходить полностью к секулярному обществу. Think about that. Подумайте об этом. You all look very nice, Вы выглядите здесь все неплохо, хорошо. but what you wear Но то, что вы на себе носите, expresses what you believe оно выражает то, во что вы верите. and what you think of yourself И также то, как вы о себе думаете. and what you value. А также то, что вы цените. Another little anecdotal story. Еще одна маленькая анекдотичная история. In a church I was serving once, there was В церкви, где я однажды служил, an old Greek woman who came to church there. была старая гречанка, которая приходила в храм. Chrysanthia was her name. Ее звали Хрисантия. And her husband was dead, Муж ее уже к тому времени умер, and so she wore the widow's black all the и time. она все время черная вдовы. And Chrysanthia came, all I had to do was put the key in the door and she was there. She came to every service, no matter what. Хрисанта всегда была, вот ключ вставляешь, она уже в храме или возле дверей. She was first one in and first one out. Она Or last one out, I mean. первая в храме, последняя из храма. And so after many years of seeing her only dressed in black, Многие годы, видя ее только в черном, no makeup, никакой косметики and very pious, и достаточно благочестивая,
She reposed in the Lord. Она представилась в Господе. And her daughter was living in Florida. А дочка у нее жила во Флориде. And she came to make all the arrangements for the funeral. Она пришла организовать похороны. And so all the relatives were there for this funeral. Все родственники прибыли на эти похороны. And when we went to the church, they brought the body into the church. Когда мы приехали в храм, тело принесли в храм. And there was poor Chrysanthia in the casket. Наша бедная Хрисантия лежала в этом гробу. She had her hair all curled up. У нее волосы были все завитые в пудре. She had makeup on. У нее была наложена косметика. She was wearing a light blue. Она в легко-голубом платье была одета с сережками и с украшениями. And I looked at her, I thought, я посмотрел на нее, кто это? And then everybody came and looked, and oh, she's so beautiful. И все подходили и говорили, как прекрасно она выглядит. And one of her grandchildren came. А одна из нее внуков или внучек. And you know the Greek word for grandmother is Вы знаете, yaya. греческое выражение бабушка, они говорят, греки говорят яя, очень ласковое название бабушки. So the little girl comes up. Маленькая девочка подходит, and her mother says, "Give Yaya a kiss." Мама говорит, яя, бабушку поцелуй. So the little girl gets up on her toes to look in the casket. Девочка поднялась на цыпочки, привстала. And she says, "That's not Yaya." Она сказала, это не моя бабушка, это не моя яя. She knew. Она знала, that wasn't. Что именно это не она. So here's a big mirror. Look at yourselves. Вот здесь, говорит, посмотрите, большое зеркало. Давайте посмотрим на себя. Are you Yaya? Are you who you're supposed? Мы именно выглядим как та вот бабушка яя, да? Мы именно те, которыми мы должны быть. Why do you look the way you look? Почему мы выглядим так, как мы выглядим сейчас? And what are you looking for? И что мы ищем при этом, разыскиваем? Чего мы ищем? Чего добиваемся? I always tell young couples when they come to me, old ones too. Я всегда говорю молодым парам, но также и уже как бы взрослым, пожилым парам, которые ко мне приходят. When I'm meeting with them to prepare them for marriage. Когда я встречаюсь с ними, готовлю их к таинству венчания. I say, what are you looking for? Я их спрашиваю, а чего же вы ищете? I say to the man, what do you want your wife to be like? Я спрашиваю обычно мужчину, какой бы ты хотел видеть свою супругу? And it's all this television answers. И вот эти все вопросы телевизионные. I want her to be this and that. Я all хотел, the чтобы она была вот craziness. такая, вот такое, ну как бы сумасшествие. I want a partner. Мне нужен партнер. You know, it's insane. Это как бы безумно. And then I say to the woman, what do you want your husband to be like? А и у женщины спрашиваю, а что вы ожидаете от вашего супруга? And we had a gentleman who was Serbian. У нас был один из наших прихожан серб. And he used to be a male model in Paris. И он, когда жил в Париже, он был как бы вот моделью. And he was мужчиной моделью. Very photogenic. Он как бы очень фотогеничный был. And he worked for a lot of the big design houses. Работал на крупные дизайнерские дома. And his wife Ksenia was also a model. И супруга Ксения тоже была как бы моделью. So their biggest icon in their house was the mirror. И у них самая лучшая икона это зеркало в доме было. They were always looking at themselves. You know? Они всегда смотрели. And so he got very pious and religious. И пришло время, что он достаточно благочестивым стал, ну, скорее всего, в религии. And so he started to change. He grew a beard. Начал меняться, он начал отпускать бороду. Let his hair grow. Начал отращивать волосы. Started to gain weight. Немножко добавил вес. And she was going crazy. И она начала сходить с ума. And I said to him, she came and said, something's wrong with him. He's becoming fanatical. Она ко мне пришла и говорит, что-то с ним не так происходит, он становится фанатичным. Help me, Father. He's going crazy. He's too much Помоги мне, church. батюшка, он сходит с ума, сильно много церкви. So I said to him, Igor, what are you doing? А я его спрашиваю, Игорь, что ты чем занимаешься? He says, Father. Он говорит, отец. Women are impossible. Он говорит, женщины являются невозможными. He said, they're all looking for a saint. Они всегда ищут святого in a leather jacket. В кожаной куртке. They want them to be holy, but to be wild. Они хотят, чтобы одновременно был и свят, и как бы вот даже диким. They want them to love God, but love them. Они хотят, чтобы они любили Бога, и при этом также сильно любили бы и They want them to be worldly, but not too worldly. И они хотят, чтобы они были вот секулярными, и недостаточно секулярными. Rich, but generous.
богатыми, но обязательно щедрыми. It's not a real image at all. Это как бы нереальный имидж, нереальный образ. So I give you that put that in your head somewhere. Я это даю вам для того, чтобы где-то вы что-то где-то в голову положили. So I say to them after they tell me who their ideal spouse would И после be. того, когда они мне рассказывают, что они видят идеальным, кого они видят идеальным супругом, I said to you, tell me, я им задаю вопрос, скажите мне, who was the woman who realized perfection on this earth? кто была женщина, которая совершила совершенство в этом мире? Who was the perfect woman who ever lived? Кто была совершенная женщина, которая когда-либо проживала? You know, and they put in all kinds of crazy names. Начинают давать мне разные сумасшедшие имена опять. I say the mother of God. Я говорю, а почему? А Матерь Божья? She was the perfect woman. Она была женщиной совершенной. And the perfect man? А совершенный человек? Jesus Christ. Иисус Христос. I say, when you look at this girl, do you say, is she like the mother of God? Когда я говорю мужчине, ты смотришь на эту девушку, это примерно как Матерь Божия. And I get all kinds of wonderful responses like, oh, no, that's gross. И я получаю такие удивительные ответы, это как же может быть такое? I couldn't be with somebody and think she's supposed to be like the mother of God. What would I do? Я не могу находиться с кем-то, кто будет примерно как Матерь Божия. And I said to her, well, think of the man as Christ. А я говорю женщине, подумай о своем мужчине, как о Христе. They said that would change everything. Это же, они мне говорят, так это же все поменяет. Yes, it would. И так я говорю, именно так и It would должно change быть. everything. Это поменяет все. So what are you looking for? Чего мы ищем? You find what you look for. Всегда человек находит именно то, что он ищет. Oh, there are no good women these days. All they're looking for is Мужчины money. говорят, о, больше хороших женщин не осталось, все, что они ищут, это только деньги. Or, you know, they all get made up, and when at night they take off all that stuff, and you don't know who they И are. когда на них посмотришь, когда вроде бы днем все нормально, когда вечером женщина все себя снимает, непонятно, кто перед тобой. You get a man, oh, they're not faithful, they're no good. И о мужчинах разговор, они больше неверные, они больше не хороши. Who do we model our lives after? Как мы строим модель в своей жизни в сравнении с кем? You have to think of that. Мы должны подумать об этом. The world is tough. Мир достаточно вещь крутая. It is not easy. Он не является легким. The only thing that makes love last Единственное, что делает любовь длительной, is the source of love. это источник любви. Without that, you won't have it. Без источника этого не приобрести. All of you Все из вас, know at least one couple that's married. все, вот находящиеся хотя бы одну семейную пару знают. Could be friends, it could be your parents, it could be Могут your быть sisters друзья, and могут быть brothers. сестры, братья, родители. But all of you also know Но все вы здесь также и знаете, people who have been married люди, те, которые были в браке, or are married или те, которые состоят в браке, and have miserable lives. и также имели жизнь жалкую. And why? Почему? Because of what they want, expect of the other, and what they expect of themselves. Именно потому, что они ожидали от ближнего, и именно потому, что они ожидали от себя. You are first and foremost a Christian. Первое и самое главное – это то, что вы являетесь христианами. If you don't live that, Если мы не живем так, you can't expect a life that is going to work. то мы как мы можем ожидать ту жизнь, та, которая получится или удастся. I have a young woman who is planning on marrying a man. He's not Orthodox, and she's У not меня сейчас very есть Orthodox. молодая девушка, которая собирается выйти замуж за молодого человека, который еще не православный или как бы даже не совсем рядом. And her comment was, "Oh, the church is so unreasonable. И она мне сказала так: почему церковь такая как бы нерезонная? They don't understand what it is to be married or to get married. А они так до сих пор и не понимают, что такое быть, значит, стать в браке. They have all these rules and restrictions, and all we want is a nice church wedding." У них есть свои определенные нормы, свои ограничения. Говорят, все, что нам хочется, это красивую церковную церемонию. I said, "Well, if you don't want to live as an Orthodox Christian, Я им сказал, если вы не желаете жить жизнью православных христиан, why do you want to get married in the church?" а зачем вам вступать в брак в церкви? Oh, because it's so beautiful. It's much nicer than City Hall. Это же, говорит, так же красиво и настолько прекрасно, это же лучше, чем ЗАГС. So what does it mean to be a Christian? Что значит быть христианином? What does it mean to be human? Что означает быть человеком?
We were created for one purpose. Мы созданы были для одной цели. Only one. Только для одной. That's to have union with God. Иметь единение с Богом. That's the only reason we're here. Это единственная причина, по которой мы здесь. If we don't achieve that, Если мы этого не достигнем, our entire existence is a failure. все наше существование является просто как бы впустую. Doesn't matter what else you do. When Не you важно, чем мы die, занимаемся. Когда человек умирает, everything you do on this earth is over with. когда человек умирает, все, что он делал на этой земле, оно все как бы заканчивается. So does anything have any purpose? Есть ли что-то, что имеет цель? Are we just here to entertain ourselves? Разве мы находимся для того, чтобы друг друга поразвлекать? To play the game and see who at the end has the most toys, then we win? Поиграть в такую игру и посмотреть, у кого больше окажется игрушек и кто победит в эти игры? Why are we here? Почему мы здесь? Christ came and told us why we're here. Христос пришел и сказал, почему мы здесь. We're here to have relationship with God through Jesus Christ. Мы здесь для того, чтобы иметь взаимоотношения с Богом через Иисуса Христа. That's not a heavy thing, an unpleasant thing. Это не тяжелая, это не неприятная вещь. It doesn't restrict you and prevent you from having life. Это никак не предотвращает вас или никак не ограничивает вашей жизни. It is life itself. Это жизнь в себе. But we don't get it. Но мы как бы этого не понимаем. We think Мы думаем, we can mix the world что мы можем перемешать мир with church, с церковью, put them together and have a life. сложить вместе и получить от этого жизнь. It's like oil and water. Это примерно так же, как масло и воду. They do not mix. Они не перемешиваемы. The Lord said this very clearly. Господь Бог говорит совершенно прозрачно, да, определенно. Be in the world, Находитесь в мире, but not of the world. но не будьте от мира. Your value system has to be different than the world. Система ценностей должна отличаться от системы ценностей мира. Or like everything in the world, Или как все, что имеется в этом мире, you will die with the world. тогда, если вы это будете, то вы умрете с этим миром. So what is in it for you? Что там есть для нас? What are you looking for? Чего мы ищем? Do you know? Знаем ли мы? Знаете ли вы? The Lord tells you what it's all about, but we don't want to hear that. Господь Бог говорит об этом, а мы этого слышать не хотим. It's a very strange Очень странный, mystery очень странное таинство. of what life is all about. Таинство жизни. Что это такое? О чем? Yet it's the only thing that makes sense. Это единственное, что имеет смысл. When I was a child after World War II, Когда был ребенком после Второй мировой войны, we didn't have a lot of things that we had before the war. у нас For не было, example, может быть, тех вещей, которые мы имели до войны. Например, metal was in a limited supply right after the допустим, war. после войны были недостатки в поставках металла. Rubber and all those kinds of things were Резины не difficult. хватало, тоже типично. So when you got a toy, Когда тебе дарили игрушку, generally the toy came in a box игрушка всегда приходила в коробке, with 1,000 parts в которой было 1000 разных частей, and directions written out. и написано с инструкцией. And so you would try and figure out, how am I going to make this thing on the И box? ты пытался разобраться, как вот это все собрать. And so you'd read the directions. Ты должен был прочитать инструкцию. And inevitably, almost every single time when you finished, И каждый раз, когда ты заканчивал, you had several pieces still on the всегда box оставлялись лишние that запчасти, didn't fit into the toy. которые в игрушку не подходили. And you'd say, oh, we don't need them. You throw them И мы away. начинали говорить, да, нам не нужны запчасти, мы их выбрасывали. And the toy always fell apart И игрушка после этого because you разваливалась. needed them. Потому что они были нужны. But we didn't understand we needed them Но мы не понимали, для чего нам это because we нужно. didn't see how they'd fit in. Потому что мы не знали, как они туда подойдут. You need Поэтому вам нужно what God gives you то, что дает Господь, to work, чтобы это or работало. you fall apart. Иначе мы развалимся. You can't throw away pieces that are necessary for your life Мы не можем выбрасывать те части, которые абсолютно нужны для жизни. and think it's going to work. И думать, что все как бы произойдет, все сработает. Нет. The Lord says, if you want to find your life, Господь Бог говорит, если вы хотите обрести жизнь, you must lose it. вы должны ее потерять. If you want to live, Если вы хотите жить, you have to die. вы должны умереть.
These are wild statements. Это достаточно такие жесткие заявления. Christianity is a radical lifestyle. Христианство – это радикальный стиль, радикальный образ жизни. You'd never know it by us, Как бы, ну, by the way we live. вот так как мы живем, мы этого не понимаем. But it's radical. Но это радикальный образ. The Lord says, if your enemy comes up to you and slaps you in the face, Господь Бог нам говорит, если придет к тебе твой враг и ударит тебя в щеку, turn the other cheek and let him slap you again. поверни другую, как бы, и дай, разреши ему ударить тебя в ноги. People say, are you crazy? Люди говорят в современном мире, ты что, сумасшедший? If you want to be my disciple, he says, Он говорит, если ты хочешь быть моим учеником, take your cross возьми свой крест and suffer. и пострадай. Not empty suffering, Не пустое страдание, but the suffering of growth. а страдание роста. The suffering of letting go of all that is not necessary. Страдание от того, что нужно отбросить то, что нам не нужно. We use the expression in the monastery. В монастыре вот мы используем такое выражение. If you do not die Если ты не умрешь, before you die, прежде чем ты умрешь, you will ты die умрешь, when you die. когда ты умрешь. Make any sense? Смысл как-то понятно, да? Смысл. Now people say, what's that got to do with marriage? I don't want Люди this. говорят, а как это вообще I связано came here to с hear браком? something exciting and Я good. сюда пришел послушать что-то такое Not something волнующее, heavy and не difficult. тяжелое, не трудное. I had a woman come to me after church one Sunday. В одно из воскресений женщина ко мне подошла. She says, Father, I'm sick of your sermons. Она мне говорит, батюшка, я уже устала от твоих проповедей. Every Sunday it's the same thing. Каждое воскресенье одно и то же. You're always telling us to suffer in the cross Ты and всегда нам говоришь, пострадайте на кресте, serving others. And служите ближним. she says, I come to church to feel good. Она говорит, я прихожу в церковь почувствовать себя хорошо. And I go home feeling miserable. А я в это время иду домой как бы в жалком состоянии. And I said, you're supposed to come to church to learn to do good, not to feel good. Я ей сказал так, ты должна в церковь приходить для того, чтобы делать хорошо, а не для того, чтобы чувствовать хорошо. Everything we need Все, что нам нужно to be fully human, для того, чтобы быть в полноте человеком, или человечным, и все, что нам нужно, to live the life to be free of the insanity of ourself, мы должны прожить жизнь в свободе от безумного себя. has been offered to us Это нам было предложено by God already. Богом, уже было предложено Богом. But we, like, rebellious children, Но мы как дети такие восстающие. I'll do it my way. Я сделаю это, как бы я знаю, своим способом. You don't understand, I'll do it my way. Не понимаешь, я это сделаю своим способом. I saw a man one time. It was a beautiful imagery. Я the picture or image? An imagery in my mind. Я как-то вот представил прекрасного человека. There was a little boy about 4 years old. Мальчику было около 4 лет. And he was learning to ride a bicycle. Он учился ездить на велосипеде. And so it had those extra wheels on the back to hold the bicycle so it Знаете, wouldn't tip обычно over. такие колеса детям прикручивают по бокам, вспомогательные. And he didn't want those. А он этих колес не хотел. Take them off. I can do it Он myself. говорит, снимите эти колеса, я могу сам I сделать. don't need those. I can ride myself. Мне не нужны эти колесики, я могу сам ехать. So the father took the little support wheels off the back. Отец снял колеса, And the kid got on it. He says, I can do it. и ребенок сел на велосипед, я могу. So he started pedaling. Начал крутить педали, And the father held the back of the fender. а отец сзади поддерживал велосипед. And the boy said, see, I don't need you. I can do Я же it. тебе говорил, отец, я And he's going all the way. могу. Отец за ним идет, Thinking думая, he's doing it. And думая, his что он father's делает. holding him all А the отец time. его в этот момент придерживал. That's us. Это мы. I can do it without you, God. Я могу без тебя, Господи, I это don't need сделать. those wheels. Мне Let не me нужны show эти you. колесики, я тебе покажу. And God knows you're an idiot. А Господь Бог знает, что мы как бы являемся идиотами. So he holds the back И Он нас поддерживает and сзади. keeps you from falling. И придержит того, чтобы мы не упали. You have no idea how much he holds you up. Вы не представляете, насколько In your Он нас insanity. поддерживает даже в нашем безумии. Придерживает, видимо, поддерживает, чтобы не упали. So who are you? Кто мы или кто вы? What do you want? What are you looking for? Что мы хотим и чего мы ищем? Father will give you the perfect answer. You listen to this.
А он сейчас говорит, что я вам дам совершенный ответ. The monks, I'll say to them, Father, what do you want? Монахов я спрашиваю, отец, No, I'm sorry. What do you need? Он говорит, в чем ты нуждаешься? And he says, Он отвечает, спасение. that's all we need. Это все, что нам нужно. We want everything. Мы хотим все, We only need one но thing. нам нужна только одна вещь. If you were going to drive a car Если вы собираетесь ехать за and you рулем had a long автомобиля, trip, и у вас будет очень длительная поездка, 4 days in a car, 4 дня, допустим, в автомобиле, and you needed someone to help you drive, и вам нужен кто-то такой, кто поможет вам ехать. and the man or the woman you know that you really care about, И мужчина или женщина, которые как бы являются вам не безразличными, that you might even think you'd like to marry, и, может быть, даже вы рассматриваете возможность вступления в брак с этим человеком, you'd like this person to go on the trip with you, вы бы хотели, чтобы человек с вами поехал в поездку. and to help you drive to get where you're going. И он бы в этой поездке должен сделать одно, помочь приехать туда, куда вы планируете. But there's one small problem. А одна единственная проблема. That person's blind. Этот человек слепой. How are they going to help you drive if they can't see? Как они могут вам помочь ехать, если они не видят сами? But you say, oh, I love them. А мы говорим, так я же люблю его. And they love me. И он любит меня. So it doesn't matter they're blind. Неважно, пускай слепой будет. They'll still drive and we'll get there because I love them. Я же люблю, мы сядем, да и поедем. И меня любят так же. Heard that line before? Never. Слышали когда-нибудь такое? Да нет, конечно, такого уже никогда не было у нас. That's how we are. Это вот такие, какие мы. They can't see here and we can't see here. А они не могут видеть здесь, а мы не можем видеть вот здесь. It's a wonderful combination. Это очень хорошая You're going to комбинация. go far. Прекрасно, мы далеко уедем. So what are you looking for? Чего мы ищем? Who are you? Кто мы? Кто вы? Вернее, прошу прощения. That's where we have to start. Вот это там, где мы должны начать. Now, a lot of people think marriage is a license А многие думают, что брак – это лицензия to have a wonderful sexual life. для того, чтобы получить прекрасную сексуальную жизнь. It's not. Нет, It's not. это нет, это не так. From the moment you're baptized С момента, когда человек принимает крещение, с момента крещения until the day you die, до момента смерти, you are obligated to be chaste. человек обещает жить в чистоте. Because Chaste. It's like, I know, I mean, just purity, right? purity, but it's to love without lust. Это как бы целомудрие, это значит любовь без похоти, жить в целомудрии, вот так точно. When you desire somebody else out of lust, out of Если physical мы желаем desire, кого-то по соображениям похоти человеческой, да? it's not love for them, Это не любовь к ним, it's love for you. это любовь к себе. You see somebody that is appealing to you. Мы видим кого-то, кто кажется нам привлекательным. You desire them. Мы желаем его It's not because you love them. не потому, что мы его любим, It's because you desire the pleasure they will render to you. потому что мы желаем того удовольствия, которое может быть нам передано. When you start out on the wrong foot, Если мы начинаем это как бы не с той ноги, everything after that is disaster. все после этого является как бы катастрофой. Did you ever have a friend Был ли у вас когда-либо друг, that had some terrible idiosyncrasy? у которого какие-то определенные были какие-то, ну как бы, может так сказать, идиотские вещи? Maybe every time you'd say something, they'd repeat what you're saying. И они, может быть, что вы говорили, не повторяли, что вы говорите. Or when you're talking, they're mouthing the same thing you're saying, and you go, would they stop that? Или когда вы говорили, произойдет то же самое, и всегда казалось, но у него когда-нибудь замолчит. But you don't have the courage to be honest, Но у нас как бы не хватает смелости быть честным. and you don't want to offend them. И нам бы не хотелось человека расстроить. So you don't tell them, please don't do that. You don't need to say everything I say or И mouth вы the ему не words. говорите, что не нужно повторять все, что я говорю за мной. It annoys me. Это меня раздражает. So it goes on for years. Это продолжается годами. And one day you explode. I can't take it И anymore. в один день вы взрываетесь, я не больше это терпеть не могу. What are you talking about? I've been doing this all my life. А нам говорят, о чем вы говорите? Я And you say, yes, but I hated it from the very beginning, but I never told you. Но я ненавидел до самого начала, я просто это никогда не сказал. That's a relationship
that is not based on honesty. Это взаимоотношения, которые не построены на честности. Because you wanted something from them, Потому что вы хотели что-то от него. and you were willing to put up with something you didn't like to get what you И вы wanted. готовы терпеть были то, что вам не нравится, ради того, чтобы что-то получить. But then when you weren't getting what you wanted anyway, А когда вы не получали то, что вы хотели получить, you couldn't stand it. и вы уже больше не могли этого переносить. That's what happens Это именно то, что when происходит. someone bases marriage И это происходит именно так, когда брак основывается upon something other than love. на чем-либо, кроме как любви. I've got a whole score of women in my parish У меня есть такой определенный счет женщин на моем приходе, who say, when I was young and которые beautiful, говорили, когда я была молодая и прекрасная, my husband couldn't keep his hands off of me. мой муж своих рук от меня не And now he отводил. doesn't even look at me. А сейчас даже на меня и не I смотрит. got fat, I had children, Я стала толстой, I у меня got gray, дети, I я got old. посидела, я постарела. He doesn't know I exist. Он даже не знает, что я существую. I said, because you sold yourself as an object. Я ей говорю так, потому что вы продали себя как объект. And when the object changed, so did the А relationship. когда объект поменялся, изменились взаимоотношения. So who are you? Кто вы? What do you want? И что вы хотите? What you say you want То, что вы говорите, что вы хотите или and желаете, what you really want и то, что вы по-настоящему is хотите, seldom the same thing. это как бы очень редко одинаковые вещи. Because we're not honest with each other. Потому что мы не честны друг с другом. You're not going to walk up to some attractive young woman or some attractive young Вы man and никогда не say, подойдете к привлекательному молодому человеку или к молодой девушке и не скажете: I don't want you, I just want your body and then I don't want to see you я не again. хочу тебя, я просто хочу твое тело, а больше я тебя после этого видеть не хочу. Because you know you get nowhere. И получается, что вы знаете, что это никуда не приведет. But that's what we really mean sometimes. А вот очень часто, к сожалению, это именно то, что мы подразумеваем. I love your money. I want to marry because you can take care of me. Я люблю твои деньги, потому что ты можешь обо мне позаботиться, если выйду за тебя замуж. We have a saying in America. Есть такое американское выражение: If you marry someone for money, если ты вступаешь в брак из-за денег, ну так по расчету можно перевести, you will pay for every penny of it the rest of your life. ты будешь за каждый цент платить всю свою жизнь. And if you marry someone Если ты вступаешь в брак с кем-либо for any other reason except what marriage is for, по другой какой-либо причине, нежели чем является брак, you will pay for it вы будете платить every day the rest of your life. каждый день и всю свою жизнь. So what is marriage for? Для чего существует брак? Here's the big crescendo now. We're going to get to the point. Вот сейчас мы как бы вот самый такой аккорд громкий. Crescendo, it's very loud, right? Yeah, I'm just trying to... yeah. Как бы вот этот аккорд такой, да, музыкальный. Я, может быть, не все понимаю, извините, я еще чуть голова плохо соображать. Простите. Father and I have different vocabulary, so we struggle. У нас here, but, иногда с ним разный вокабулярный, словарный состав, поэтому иногда боремся. the purpose of marriage Цель брака is the same as the purpose of life, это именно как раз совпадает с целью жизни. the salvation of your soul. Спасение вашей души. Oh, I'm going to marry her, but she's not Orthodox, she doesn't believe, but we're going to get Я married. вступлю в брак, она или он не православный, но у нас все получится в браке. It's like having a blind driver in the car. Это примерно так же, как иметь с вами слепого водителя в машине. You're not going to get where you want to get. Ты не доедешь туда, куда нужно доехать. You marry someone Человек вступает в брак, или ты там выходишь замуж или женится, лучше who перевести. will support and enable you to become holy. Тот, который должен вас поддержать или даже как бы сделать возможным ваше спасение для этого. Why do I say holy? Почему я говорю Which святость? I saw somebody go, holy? Когда я No. говорю святый, люди вздрагивают. Every human being is called to be holy. Каждый человек призван к святости. Holy as your heavenly Father is holy. Будьте святы, как небесный Отец ваш свят. Because Потому you are called to have communion with God. Потому что мы призваны к тому, чтобы иметь единение с Богом, You're on this общение с Богом. earth to come to union with God. Мы сюда пришли для того, чтобы прийти к единству с Богом. And God is holy. Господь Бог свят.
So you cannot have union with God unless you too are Мы holy. не можем иметь единение с Богом, если мы не являемся святыми. And by the union with God, you become holy. И единением с Богом мы становимся святыми. That's why you get married. Вот именно поэтому мы вступаем в брак. That's why you came into existence. Именно поэтому мы имеем место к существованию. And that's why there is such disharmony in family life today. И вот именно поэтому существует такая дисгармония в семейной жизни. Because we all have blind partners in the car. Потому что у нас у всех есть слепые партнеры в автомобиле. Usually we're the blind one. А как правило, это я слеп. We don't know why we're here, therefore we can't realize why we're here. Мы не знаем, для чего мы здесь находимся, поэтому мы не можем реализовать, для чего мы здесь. I'll tell you a funny story. Сейчас я вам смешную историю расскажу. I was in a shoe store in New York. Я был в обувном магазине в городе Нью-Йорке. And they say, sit down, I'll be with you in a minute. И он мне говорит, сядь, я сейчас приду. New York is very brusque. They, Нью-Йорк get things done. город такой рисковать, быстро сделать все. So I sit down, Я сел. and this rather rotund woman, Женщина такая достаточно крупная. she comes and she's looking on where the shoes are И displayed. она подходит, и выставлены, видимо, туфли, она их рассматривает. And she sees a pair of boots И она видит пару таких высоких that are ботинок, up to her knees. те, которые прямо до колен. And then there are fancy little shoes at the bottom. И они очень такие красивые, аккуратные ботинки снизу. And she says, I want that pair. Она говорит, я хочу вот эту пару. He says, what size shoe do you wear? А ее спрашивают, какой вы размер носите? 6, she says. Она говорит, 6. So he goes and brings her back a size 6. Выходит продавец и приносит ей Well, she размер was a номер 6. 12, but she wanted a 6. Она как бы вот сама на 12 размер, а просто 6. So she's trying to put the boots on. She can't get into them. И я смотрю, она пытается эти ботинки запихать, но никак одеть их не She может. says to the man, this is not true to the size. The shoe is not true. Она говорит продавцу, to the size. размер как бы написан, но он как бы не совпадает, это неправильный размер. They wrote 6, but it's not really 6. Они написали 6, но это другой размер. So he says, that's the size, lady. That's a 6. Он говорит, женщина, это 6 размер. So she says, well, let me try 7. А теперь она говорит, ну да, 7 принеси. So, of course, the same thing with the 7. То же самое происходит с 7. She says, where are these shoes made? In China? Она говорит, что эти ботинки в Китае сделаны? They have little feet there, she У них, says. говорит, маленькие у всех ножки. He says, no, lady, these are here. It's the size. А она говорит, женщина, это, говорит, правильный размер. An old lady Старая женщина, sitting there waiting for her shoes. она теперь ожидает свои ботинки. Сидит And I'm рядом. sitting over here waiting for А mine. я сижу, ожидаю свои ботинки. A little old lady says, listen, woman, А маленькая старая женщина говорит, послушай, женщина, there's not that much pretending in the whole world. You're not a size 6. не нужно так много притворяться в мире и говорить, что ты 6 размера. And she was very upset. Женщина была очень I расстроена. tell you, И я вам говорю, there's not that much pretending, deceiving yourself to say you can live the life the way say you again, there want. is no much pretending. There's not that much pretending, making believe, Не так много, fantasizing, lying to yourself. не так много того, чтобы как бы создать фантазию и обманывать себя. Saying that you can live the way you want and still be with God. Можно говорить, что я буду продолжать жить так, как я хочу, и при It's этом like быть trying с to fit Богом. that boot on. You're not Это going to get it примерно, это on. примерно так же, как те ботинки маленького размера, которые одеть невозможно. It'll only fit if you're the size. А размер только подойдет, если вы имеете тот же. So what are you looking for? Чего мы ищем? Who are you? И кто мы? When you are married, Когда, видимо, человек вступил в брак, some of you haven't waited, but you should. Some of you have not waited. When you are married, когда вы уже в браке, that's one sentence, leave it alone. это предложение закончится перед всем. And then I said, some of you have not waited, even though you're not married, you have not waited. А многие также еще не ожидали до вступления в брак. He has to learn to speak like I do in my Ему нужно emphasis. научиться говорить так, как я говорю, главное, я пока не научился, простите меня. When you have conjugal rights, when you have sexual relations Когда у with a вас married есть couple, права на взаимоотношения телесные,
if you do not have them chastely, Если они не целомудрены, but it's lust within yourself or your и partner, они имеют похоть по отношению к партнеру, it is still sinful, это и все является в браке. even though you're married. Why? Даже если человек находится в браке. Почему? Because it's love for yourself, not for your partner. Потому что это любовь к себе, а не любовь к партнеру. Love is always about the other. It's never about yourself. Любовь это всегда о ближнем, а никогда о себе. How many of you may have heard this, or how many may have done it yourselves? Сколько из вас это слышали, либо это когда-то делали? When a mother or a father who has done much for their child Отец или мать, которые многое сделали для своего чада, tells them how much they've done столько мы много сделали для тебя, and how little you love them in return. при этом ты так мало делаешь, так мало отдаешь любви возврат. I gave you everything. Я тебе дал все, I did everything for you. я сделала все для тебя, And you don't love me. а ты меня не любишь. You're ungrateful. И ты неблагодарный. That's not love. Это не любовь. You don't love to have something returned. You love and give because if you love, you have no choice but to give. Получается, что это на самом деле не любовь. Любовь это тогда, когда у тебя нет другого выбора, кроме как отдавать, а не получать. Because to love is always about the other, never about yourself. Потому что любовь это всегда о ближнем и никогда о себе. What do you think the Lord Jesus Christ got out of dying on the cross? Что вы думаете о том, что Христос умер на кресте? He loved is what he got. Он любил. Those of us who don't love him in return. И вот и те из нас не могут любить его как бы в ответ за то, что он сделал. So if you love someone, если вы любите кого, whatever you do for them, you do because of love for them. Что бы вы делали для него, вы делали из любви. Not for love which they're going to give you back. А не для такой любви, которая ожидает получения чего-то назад. Otherwise, no matter how sophisticated it is, неважно, насколько это хорошо организовано, it's still just love about yourself. Это любовь в себя. How difficult it is to become unselfish. Насколько трудно стать человеком, который себя не любит. You know, little babies. Маленькие дети. People say, "Oh, they're just a baby; they don't know." Люди говорят, они еще маленькие дети, не знают. Take a 3-month-old baby. Возьмите 3-месячного ребенка. And you stick a bottle in its face. Бутылочку ему дайте в лицо. And it wants something to eat. It's crying. Ребенок плачет, хочет есть. Take that bottle out of its mouth. После этого вы не попробуйте забрать бутылочку и послушайте этот крик. And you give it back, it calms down. Мы даем эту бутылочку назад, тишина. It knows what it wants. Чадо уже знает, что оно хочет. When we are infants, когда мы малые дети, we start даже может быть грудники, мы начинаем плакать, начинаем суетиться. And then they say, "Oh, baby wants some water." И сразу говорят, ребеночку надо воды. And the baby still screams. А ребенок все еще. Maybe it needs something to eat. It still screams. Может быть, ребенку что-то поесть, все еще кричит. Give them a teddy bear. It still screams. Дайте ему игрушку мягкую, все еще кричит. And then pick it up. Поднимите. And it stops. И ребенок в руки взяли, ребенок You just taught that child. Вы только что научили этого ребенка, that love, что любовь, was getting what you want. Это именно то, что получать того, чего ты хочешь. And so for the rest of our life, и всю оставшуюся нашу жизнь, мы думаем, что любовь is getting what we want. Это получать то, что мы хотим. So when I am loved, that's love. Когда я любим, not when I love you, but when I get it back, that's love. Это не то, что я вас люблю, а когда я получаю назад. I loved her all my life, and she didn't love me. Я любил ее всю свою жизнь, она меня. So I don't love her anymore. Я больше ее не люблю. What are you talking about? О чем ты говоришь? You loved yourself. Ты любил всегда себя. So who are you? Кто вы? What do you want? И что вы хотите? Попробуй. Я сейчас водички глотну просто. Money wants you to drink? Okay, drink. Oh, you're losing it. Okay, I'm sorry. I usually bring 2 and I change off. Я всегда обычно привожу 2, когда батарейки садятся. Like horses, I get when they get tired, they get a new one. But как бы одна не приехала, одна приехала. Простите, ради бога, мы просто 2 суток на дороге. I don't know if what I'm saying makes any sense. Я не знаю, несет ли это какой-то смысл, то, о чем я говорю. But you have to understand. Но вы должны понять, if you want life
that will bring you fulfillment. Если вы хотите жизнь, которая принесет вам как бы исполнение, да, или выполнение, или как бы удовлетворение. Not gratify your desires. Не удовлетворение ваших желаний. But will bring you fulfillment. А которое fulfillment, wholeness. Anybody know fulfillment in Russian? Yes, I know. I tried this case. Father, they're giving you the answer. Полноту. Ну, то есть полноту выражения, да, как бы жизни сейчас. Thank you. So that if you want to be fulfilled, если вы хотите быть как бы выполненным, if you want to be whole and complete, just one second. Да, исполненным. Да. If you want to be whole, завершенным или совершенным человеком. If you want to be whole and complete, если вы хотите быть цельным и законченным, you need God. Вам нужен Бог. You need to know how to love. И мы должны научиться, что значит любить. Как you need to be in relationship. Мы должны находиться во взаимоотношениях with the source of love. С источником любви. It's God. Это Господь. Without it, без этого you're just acting. Мы просто как бы играем. Without it, you're just gratifying yourself, and you continually have to seek more gratification. Без этого мы просто как бы удовлетворяем себя и ищем большего удовлетворения. Which brings absolute emptiness, because eventually nothing gratifies. Которое приносит в конце пустоту, потому что как бы удовлетвориться человеку полностью здесь невозможно. But only love. Только любовь. Only true relationship. И только настоящие, и только правдивые взаимоотношения или честные взаимоотношения fulfills. Они как бы исполняют человека или заполняют. So what are you looking for? Чего мы ищем? Who are you? Кто мы и кто вы? What do you want? И чего мы хотим? So now I've talked. I want to hear from you. Я говорил, теперь я хотел бы кое-что от вас услышать. I'll give you a break and you'll all leave, so I have to keep you here. Может быть, дать перерыв, чтобы все разбежались? Run. Бегите, пока я сейчас воды. Pretend I'm your husband or wife and you want to tell me what I need to hear. Представьте, что я либо супруг, либо ваша супруга, и скажите мне то, что вы бы хотели сказать. Because you're сказать. frustrated with me and you want me to know what you need to know. Потому что вы расстроены мной, и вы бы хотели знать от меня кое-что. That'll work. Это должно сработать. Еще раз скажите, слушай. How can we save each other together, both of us? You can't save each other literally. Если говорить как бы дословно, вы не можете спасти друг друга. You can love God in order to love each other. Вы должны прежде всего полюбить Бога для того, чтобы любить друг друга. And like the scriptures say, the two become one. И как говорит Писание, да будут во плоти едину. One in God. И одной плотью в Боге. And you are fulfilled in that relationship with God and each other. И вот тогда мы исполняемся этими взаимоотношениями в Боге. Saint Basil the Great, Святой Василий Великий, said the true sign он сказал, что единственный правдивый знак любви, interesting what he says, интересно, что он сказал, is losing the awareness of self. Это потерять присутствие или как бы присутствие себя. Not getting lost and becoming nothing. Не потеряться и стать никем. But finding and becoming everything in God. А найти и стать всем в Боге. Like Saint Paul says. Как говорит святой Павел. It is no longer I that lives. Это больше не я, что живет, Christ that lives но within живет во мне Христос. Let me tell you a little story about love. Еще позвольте мне историю любви рассказать, которая, может быть, поможет. It's only anecdotal. It just gives a little insight. Она может быть какая-то анекдотическая, но она как бы внутренняя дает. You can't hear me? No, I need to be louder. No. I'm usually telling you to keep it down. Я всегда ему говорю тише. Я же тоже волнуюсь. There was a family many years ago in New Orleans. Была семья, которая жила в Новом Орлеане. And they were Creole black family. Это как бы вот креолы, да, это смесь темных. And their name was Soublé. They were French Creole. Это были французские креолы, по фамилии Субле. And the father was a mailman. He delivered the mail. А отец был почтальоном, он доставлял почту. So he walked every day
putting the mail in boxes. Он ходил пешком и раскладывал почтовые отправления в почтовые ящики. Didn't make a big salary. Много он, конечно, не зарабатывал. And they had 11 children. И у них было 11 детей. And of the 11 children, 7 were physically handicapped. И из этих 11 детей 7 были инвалидами. They had spine problems. Были проблемы с позвоночником. They had braces on their legs, У них были in wheelchairs. брейсы, которые поддержали, некоторые находились в инвалидной коляске. And 4 of them were normal, but all the others were. 4 были нормальными, все остальные были такими. And the first time I saw them, I thought, oh my goodness. Первый раз, когда я их видел, сказал, боже мой. That you would think, now this is a totally secular perspective. Я вам даю сейчас вот совершенно секулярное понимание, перспективу. I thought you would think, after having more than one child born Я physically подумал, если у handicapped, тебя рождается более чем один ребенок в инвалидном состоянии, some normal, some not, один нормальный, другой ненормальный, that you would stop уже как бы уже пора остановиться иметь детей. because of the difficulty of those children's Потому что lives. те трудности, которые появляются в жизни этих детей. So now I'm a priest, I'm supposed to know better. Я-то священник, я должен лучше знать. So that's what I was thinking. Это вот что я думал. Totally influenced by this insane world. Совершенно находясь под влиянием этого безумного мира. So one day I said to him, his name was Maurice. Я один раз ему сказал, его звали Морис. I said, Maurice. Я ему говорю, Морис. I said, I hear you have 11 children. Я слышал, что у тебя 11 детей. Yes. Говорит, да. And I said, И я сказал ему, and some of your children are physically и handicapped. некоторые из твоих детей являются инвалидами. Yes. Он говорит, да. And I said, I also heard И я также слышал, that some of your children are adopted. что некоторые из твоих детей как бы были усыновлены или там удочерены. He said, yes. По-английски адаптированы. I said, Он говорит, да. which of the children are adopted? А я говорю, какие дети в семье были тобой приняты в семью? He says, I don't know, Father, I've forgotten. Он говорит, батюшка, я даже не могу сказать, я забыл. How beautiful. Вот насколько прекрасно. They were all his children, they were all loved the Они same. были все его дети, он их любил одинаково. Because it didn't depend upon this. Потому что это не зависело от того, что мы... It depended on this. Потому что это зависело The heart. от сердца. Love knows no boundaries. То есть любовь, она не имеет границ. But self-love has all kinds of boundaries. Но любовь к себе имеет всяческие границы. I found out Я также that выяснил, while he was doing his mail route, что в тот момент, когда он находился в своем маршруте по he раздаче came почты, to a public hospital он заходил в общественную больницу, that cared for physically handicapped black children. которая заботилась о инвалидах, темных детках, That parents either didn't want or couldn't take care of. от которых родители либо отказались, либо не имели никакой возможности за ними ухаживать. And he came home and told his wife, Он пришел, сказал своей жене, there's a little child and he needs a family. там я сейчас видел такого маленького ребенка, ему нужна And he's семья, handicapped. а он инвалид. And let's take him. А я говорю, давай возьмем. And his wife said, how can we help him when he's handicapped? А жена мне сказала, как мы можем ему помочь, если он инвалид? We have no money. У нас нет You're a денег. mailman. Ты же почтальон. We have our own У children. нас есть свои дети. How can we do it? Как мы это сможем сделать? You know what Maurice said? Знаете, что Марис сказал? We'll love him. Мы будем просто любить. We'll love him. Мы просто любить. So they took one. Они взяли одного. They took 7. И после этого они взяли еще 7. Whenever you find them, Когда бы он их не находил, come. он их приносил. Because Потому, it was love, not love of self. что это была любовь, а не любовь к себе. We select people Мы выбираем людей, who please us. те, которые делают нам приятное. We select people who give us pleasure. Мы выбираем людей, которые дают нам I удовольствие. think one time I told the story already, but it's a good story. I'll tell it again. Может быть, где-то я уже говорил историю, хорошая история, я повторюсь. Here I am walking down Madison Avenue, New York, Я такой важный, иду по улице Мэдисон, священник. going to see a lawyer of all things. Иду как бы из тех вещей посетить юриста. The only thing worse than a lawyer Единственное худшее, что юрист в Америке, is 2 lawyers. это как бы 2 юриста. Anyway, I'm on my way to the lawyer, Я иду по дороге к юристу,
And I see a man sitting in front of this very expensive department Я store. увидел человека, сидящего перед одним из дорогих магазинов. Sitting on the ground next to the building with a big cardboard sign. Сидит рядом с зданием, вот большая коробка у него. I knew he was begging. Я знал, что он попрошайка. So I crossed the street to the other Я side. перешел улицу на другую сторону. A block before I got to him. Даже за один квартал до того, как я к нему пришел. And I walked on the other side of the street. Перешел на другую сторону. Up and then over to where I was going. И обошел туда, куда мне нужно было пойти. Convinced no one saw me, not even God. Я был убежден, даже Бог меня не видел в этот момент, что я совершил. So I go to my business and I started to feel guilty. Сделал свои дела, и как-то я стал чувствовать себя виноватым. Я сказал, what kind of a Christian am I? какой же я христианин? The Lord's out there Господь and I был walked там, past him а я прошел мимо. because I didn't want to be bothered. Потому что я не хотел, And I чтобы used меня all kinds of, беспокоили. if I stopped, it would У take меня time. была куча объяснений, you мне know. не хватит времени. So when I finished the Lord, I went back. И когда я закончил с юристом, я пошел назад. And I came down the street and he's still sitting there. Я пошел по улице, он все еще там And сидел. I gave him $10. И я положил $10. He says, I saw you cross on the other side, Father. Он говорит, батюшка, я тебя видел переходящим улицу до этого. He says, so you got guilty, huh? Почувствовал себя виноватым. So what are you to say? Что здесь можно сказать? Are you guilty Виновны ли мы? for not being human? То, что мы не бываем человеками. Are you looking for Christ? Ищем ли мы Христа? Or are you looking for something to bring you pleasure? Или мы ищем что-то, что принесет нам Are you looking for удовольствие? something for yourself? Ищем ли мы что-то для себя? And if you are, you'll never be fulfilled. И если это так, то мы никогда не будем исполнены, выполнены, да? Или как русское слово не могу найти, но что случилось? И мы не можем быть воплощенными, наверное, да? Кто-нибудь, может, мне поможет, люди умные есть, я как бы не включаюсь. I'm trying to find the suitable word. We understand what we're talking about, but I'm trying to find the right word. Forgive me, Father. Did I ruin your evening? I hope not. Я надеюсь, я не разрушил. In one way, I hope I did, but in another, С одной no. стороны, где-то я бы хотел его разрушить, а с другой, конечно, бы не хотел. My life is full of wonderful events. У меня жизнь наполнена удивительными событиями. Somebody said to me, how come you see all these things and all these people? И меня спрашивают, как ты все время этих людей видишь, какие-то эти I said, события? because I love people. Потому что я And when I люблю talk to людей. people, I talk to them not to just, А what когда я do you разговариваю с want? людьми, потому что я What do you разговариваю с ними, а не потому что вы хотите от меня. I want to relate to them, I just don't want to know what their problem is. Я хочу иметь с ними взаимоотношения, не говорить о их проблемах. So my parish is like New York. Мой приход это как Нью-Йорк. It's quite a collection of people. Это интересная коллекция людей. I meet people on the trains and on the Я встречаю and they людей talk and they tell them to в come to church. электричке, я в разных местах, я говорю, приходите в церковь. So they're all interesting people. Можно так сказать, очень интересные люди. And one day I was walking through Central Park, И один день я через Центральный парк Манхэттен нашел. and this woman spoke to me. She was maybe in her late 50s, Женщина со мной заговорила, где-то, может быть, за 50. and she wanted to know what I was, and I Она told her. меня спросила, кем я, кто я. And she says, "Where's your church?" Она спросила, где твоя I said, церковь? "Come and see, come." So Я she говорю, did. приди, посмотри. Она She пришла. came with her husband to church on Sunday. Она пришла с мужем в воскресенье в церковь. It was all very nice. She told me at the end of the service. Она сказала, все было красиво. She said, "Beautiful music," Хорошая музыка. and she said, "But there's so many strange people." А я говорю, она сказала, это столько много странных людей She said, there was one woman there Одна была женщина, например, who said to me, которая мне сказала, "So what are you doing here? Checking people out?" она меня спросила, что ты здесь делаешь, людей проверяешь? And she says, I thought, what a rude thing to think. А to я say подумала, какая она грубая. And so she says to me, is every strange person in New York in your church? Я говорю, она меня спросила, каждый странный человек Нью-Йорка находится в твоей церкви? And I looked her in the eye. Я посмотрел ей в глаза. I said, not yet. Я говорю, нет, еще нет. So, you're also passive. I'm not used to passive Я как-то audiences. не привык к пассивному аудитории. I like a little I like community, not Я люблю общину, passivity. люблю общение, не... Anybody else? Кто-то еще? Nobody? Кто-то еще?
Sir? Сэр? I have a question about what will be the marriage after death. There is no marriage after death. Вопрос был такой, что происходит с браком после смерти? Ответ простой. Marriage is for брак now. после смерти. А брак это сейчас. Saint John says that Кто сказал? wife and husband after death still will be together with Christ. А какой святой? As brother and sister. Иоанн Златоуст сказал. As brother and sister. Как бы братья и сестры во Христе. Because in the kingdom of God, there's no need for marriage. Marriage is to get you to the kingdom В of God. Царстве Божьем нет нужды для брака. Брак это чтобы туда прибыть. Are you my brother in Christ, or are you what? How are we related? Являетесь ли вы моим братом во Христе? Какие мы отношения мы имеем? Yes. Your mother, is she your sister in Christ? Мама ваша является сестрой во Христе? Yes. And she's your mother because she stands in on this earth. Она же еще является еще и As вашей your мамой, parent, потому to что lead она you to God. стоит на этой земле только для одной причины, чтобы к Богу вас привести. Now that you're an adult, А сейчас вы взрослый человек. you are supposed to put into practice the things she taught you. Вы должны уже применить в практику то, чему вас мама научила. But you don't say to your mother, can I have something to eat? Can I go out? Can Вы же сейчас маме не can I говорите, buy мама, this shirt? Can I? сделай, могу ли я вот это поесть, могу ли я вот это купить, могу ли я вот это Because одеть. her role as mother has changed now. Потому что роль ее как матери сейчас была изменена. You are brother and sister in the Lord. Вы You still стали love and respect her, братом и сестрой во Христе, вы ее любите и также уважаете. but your obedience is to God, not to your Но mother. ваше послушание сейчас к Богу, а не к вашей маме. She stood in for God in the early days to Она teach you. стояла, представляя Бога в ранние годы, чтобы вас научить. And so in the kingdom of God, there is no И marriage. в Царстве Божьем брака не будет. There is no free man, there is no slave, there is Нет ни no... свободного, ни раба. Earthly conditions are gone. А земные условия I'm уйдут. sorry. What about sexual differences? We will have bodies, new bodies. Вопрос, видимо, такой, а как насчет того, что у нас разные половые Sexual признаки? differences for the purpose of procreation. Я хочу сказать, что те вот половые признаки, которые мы имеем, это для воспроизводства, для As творения. spiritually, Духовно, who we прежде are as всего. humans, we're exactly the same. Мы люди, как человеки, мы совершенно одинаковые. Gender, Пол, male or female, женщина, женский The и concept. мужский, концепция. is something that is fabricated by man. It's not a reality. Это как бы то, что было создано человеком, это не является реальностью. A woman is not saved any differently than a man, Женщина не спасается как-либо по-другому, нежели чем мужчина. except that she fulfills who she is as a woman, Она должна выполнить ту In роль, that role. что она является женщиной в этой роли. but she sins the same as a man. Она совершает те же самые грехи, что A и man мужчина. sins the same as a woman. Мужчина совершает те же самые грехи, A man что can и be женщина. saved and a woman can be saved absolutely exactly the same. И spасение мужчины происходит тем же совершенным образом, как и спасение женщины. Gender Пол is – это something that is used within our reality now. это то, что используется в бытие, которое мы есть сейчас. But it'll be no need later. Но в этом нужды в будущем не будет. There's hardly a need for it now, but we have it. We're stuck with it. Поверьте, как бы и в этом сейчас мы не нуждаемся. Трудно в это поверить. It gets in the way all the time. Иногда, очень часто это стоит на пути у нас. Извините, может, я неправильно поняла, но... Forgive me, maybe I understood incorrectly. Но вот вы сказали, But you что said к that мужу надо относиться you should как к treat совершенному человеку, как к you Богу. treat your husband as a perfect man, God. Церковь говорит вроде как, что нельзя. But the church said, Всего. what? Как бы еще что? Бог выше всего, я не очень... But the Lord higher than everything, how you treat your husband is God. Well, I said you should treat him like Jesus Christ. Я сказал, что вы, во-первых, вы должны относиться не к Богу, а к мужу, как к Иисусу Христу. And Jesus Christ, who is God and man. Иисус Христос, который был и Богом, и человеком. And you see the woman as the mother of God. И я говорил, что нужно смотреть на женщину как на Матерь Божию. Before Прежде чем the fall of Adam, до Адамова грехопадения there was no lust. не было похоти. А разве Бога нельзя любить больше всего на свете? Can't you love Lord more than anyone else and anything else? Yes, but the reason we marry, Да, но причина, по которой мы вступаем в брак,
is to have someone support us Иметь in coming to God. кого-либо, кто будет нам поддержкой на пути. Because by ourselves, we consider ourselves too weak. Потому что сами по себе мы рассматриваем себя как слабыми. So you have a partner Поэтому у вас есть who партнер, desires the same thing you do, который желает того же самого, чего и who can вы, help you realize it. который поможет это реализовать. But the problem is if you have a partner who doesn't Проблема desire в том, what you что desire, если у вас будет партнер, который не имеет те же желания, которые имеете вы, then you have a modern day marriage. и у вас получается брак современного человека. Современных, даже, может быть, современных дней. You seem frustrated. Вы выглядите немного расстроенным. She's being polite. She doesn't agree with me, but she's Она being не polite. согласна со мной, но она как бы вежливая. She's telling me you didn't answer my Ты question, не ответил на мой but вопрос, I'm going to be quiet. но я буду все равно. Come on, let's hear the rest of it. Давайте договаривайте все. Просто батюшка, вот тогда, который For instance, исповедовал мою маму, он говорил, что... Исповедовал? Прошу прощения. Исповедовал. The priest who was here in confession of my mother. Говорил, что проблема мамы... He said that my mother's problem, своего мужа как Бога. she loves her husband as she loves God, like God. No, I think maybe what he was saying Я думаю, что как бы я только могу догадываться, о чем is он that говорил. she put the love to her husband that belonged to God, and she was making her husband her God. Получается, что ту любовь, которую она должна была отдать Богу, она отдала своему мужу и сделала из него Бога. Now, Ну, как бы это... I would bet everybody in this room, maybe not Father. Я могу Melchizedek, поспорить, кроме как все вот в этой комнате, кроме, конечно, отца Мелхиседека. is an idol worshiper. И у нас вот каждый, находящийся здесь, является идолом. I bet you all worship idols. Я вот сейчас могу с вами заключить пари, что мы здесь все являемся... And this is the definition of an idol. Давайте теперь нам определение идола. There is only one God. Только один Бог. And you can love nothing and no one more than you love God. И вы не можете любить никого и никак более, чем вы любите Бога. Because if you love anyone or anything more than God, Если вы любите кого-либо и что-либо более, чем самого Бога, that thing or that person is an idol. эту вещь или этого человека, это становится идолом. Okay? Понятно? You love yourself more than you love God. Любишь себя больше, нежели любишь Бога. Therefore, you worship idols. Поэтому вот в этом случае мы являемся идолопоклонником. Sir. Как понять, люблю я Бога больше, чем своего ребенка, или своего ребенка люблю больше? How can I understand if I love Lord more than my child or my child more than I love Lord? Вопрос погромче задавайте, чтобы все слышали. Вопрос был такой, как мне понять, если я люблю своего ребенка больше, чем Бога, или своего ребенка, или Бога больше, чем своего ребенка? Как понять, люблю я его? How can I define the... Нет, Let me ask you a question, позвольте мне задать вам вопрос. a rhetorical question. Может быть, риторический вопрос. If you are married Если вы в браке, and you have a wife и у вас есть супруга, and you love her и вы ее любите, and you have a child, и у вас есть ребенок, does loving that child take away from you loving your wife? любовь к вашему чаду как-то вас отрывает от любви к вашей If супруге? it's love, the answer is no. Если это любовь, то нет. If you love your child more than your wife or your wife more than your Если вы child, любите своего ребенка больше, чем свою жену, и наоборот, you only love yourself. вы любите себя. Think about this. Подумайте об этом. Have water. Непереводимый. Stay with me. Don't give up Подожди, yet. пока не бросай, со мной побудь. Я просто воды He's пью. tuning me out and going to his own station Он меня already. уже выключает и уходит на свою собственную станцию. You cannot love everyone but one person. Вы никого не можете любить, кроме как одного человека. If you loved everyone in this world except one person, Если вы любите всех на этой земле, исключая одного человека, you actually only love one person. вы фактически любите одного человека. And who is that one person? А кто этот один человек? Yourself. Я сам. Because you don't love that person and all those people for who they are. Потому что вы любите этого человека и тех людей не потому, кто они. You love them for how they give to you and А don't мы give их to you. любим, выбираем потому, что они могут дать нам. That's how you could not love someone else. Поэтому как бы мы не любим любить кого-либо другого.
So if I love you but not you, Если and я you люблю and you вас, but not you, вас или не вас, I only love me because I'm picking to what pleases or doesn't please я me. люблю себя, потому что я выбираю, что делает мне приятно. And that's not love. Это не любовь. So everyone, you, your children, Каждый your из wife, вас, вы, your чадо, parents, супруга, родители, everybody in this room is exactly equal before God. We are His children. каждый, находящийся здесь, мы совершенно равны пред Богом, потому что мы Его дети. And if you love, genuinely love, not yourself, but if you love, Если вы правдиво любите, по-настоящему не себя, you can only love because God loved you first. вы будете любить только потому, что Господь Бог первый нас полюбил. Then if I love you genuinely, truly love you, Если я по-настоящему вас люблю, I am loving God. я люблю при этом Бога. Because all love is from God and all Потому love is что God. любовь от Него и любовь это Бог. And therefore, there's only one love, which is God. На самом деле существует одна любовь, это Господь. And whenever it's about you, it is never love. Когда это о тебе или о тебе, это никогда не любовь. Sir, then I'll get you a second. You. Him and then you. Так. Or you and then him, doesn't matter. You fight. You fight. Тысячу лет назад наши предки жили в теоцентрическом мире. Ancestors lived in Сейчас мы живем в веке эгоцентрическом. Now we're in egocentric world. Как научиться не любить себя в эгоцентрическом мире? In egocentric world. Well, I look very old, but I wasn't here 1,000 years ago. Я выгляжу, может быть, старым, но 1000 лет назад меня здесь не было. However, Однако, I would argue я буду как бы спорить, that 1,000 years ago they were still egocentric just like we are. что 1000 лет назад были люди такие же эгоцентричные, как и сегодня. Culturally, they had a greater expression of their relationship with God, but they were no better than we У were. них были более культурно выраженные взаимоотношения с Богом, но они не были лучше. Because culture Потому что культура is a vehicle это транспортное средство или средство, that is created которое было создано to support a reality we believe. для того, чтобы поддержать ту реальность, в которую мы верим. It's like this cup. Это примерно как вот этот стакан. This cup contains liquid. А в этом стакане жидкость. You cannot have liquid without a container. Нельзя взять жидкость человеку без контейнера. It dissipates. Она как бы растворяется. So you need a разбегается. container. Поэтому нам нужен контейнер. Some containers are a lot nicer than others. Некоторые контейнеры емкости гораздо лучше, чем нежели Some are другие. beautiful. Некоторые просто прекрасные. But the beautiful container does not change what's inside. Но прекрасная вот эта емкость, она не меняет того, что находится внутри. It only supports what's inside. Она только поддерживает то, что находится So внутри. if the water is rancid, Spoiled. spoiled, dirty, Если вода испорченная, the beautiful glass, прекрасный стакан the gold cup, или золотая чаша, does not make the water sweet. они не сделают воду сладкой. So there can be appearances of. Поэтому могут быть разные проявления. But if we are not in relationship with God, it doesn't matter. Если мы what не else имеем we do. взаимоотношения с Богом, это не имеет никакого And смысла. every human being В каждом человеке, must by themselves, individually, by themselves, если мы возьмем каждого человека индивидуально, make the decision to convert themselves to God. для того, чтобы make them, The decision для того, чтобы мы их заставили принять решение обратиться к Богу, to convert to God. Yeah. измениться к Богу. It isn't done by the society. Это не делается обществом. It's every single one has to say, "Yes, Lord, I die to you." Каждый должен сказать в обществе: «Да, Господи, я умру для Тебя». I tell the monks every day, Я монахам говорю каждый день. you must get up in the morning Вы должны встать утром and и say, сказать: "Lord, Господи, it is about thee. это о Тебе, It is not about me." это не обо мне. If your life is about you, you only have you. What a Если wretched life. жизнь только о вас, то вы имеете только и себя. How lonely. Насколько это одиноко.
People say, what about А me? люди все говорят, а как насчет меня? I say, love, and you'll find all about yourself. Я говорю, полюби, и тогда, говорит, все для себя найдешь. Did you ever meet one of those psychic sponges that sucks you Вы иногда dry? таких встречали, таких немного психованных губок, You know, there которые are probably some of them right here today я, может быть, где-то и здесь есть. that are so emotionally in need of being filled for themselves, they suck you dry. Они настолько хотят себя заполнить, что они высасывают тебя досуха. And they can't understand where everybody goes, oh, see you later. И они не понимают, почему от них убегают и говорят, увидимся позже. They're stupid Они глупы, because they're thinking only of themselves. потому что они думают только о себе. And you do not have the answer to the fulfillment of your life. И у вас никогда не будет вопроса для исполнения задачи, видимо, своей жизни. You cannot fulfill your life. Вы не можете выполнить свою жизнь. Only God and others can. Только Господь Бог и другие могут. Because love is not about you. Потому что любовь – это не о It's себе, не о about вас. the other. Это о другом. You are the only one that can make a mess of your life. Nobody else Вы can. являетесь единственным, который может навести беспорядок в жизни вашей. Congratulations. Поздравляю. Yes, miss. Where is the border between impatience to the sin and accusation and the judgment? Accusation and judgment about yourself or about the other? About the other. О другом. Oh, you can never judge the other, ever. Вы никогда не можете судить ближнего. The fathers tell us this. Отцы нам говорят следующее. If you are in repentance, Если вы находитесь в покаянии, the man in repentance человек, который находится в покаянии, never judges another. никогда не судит And here is другого. Сейчас объясню почему. Here's why. Repentance Покаяние is a radical – это change. радикальное изменение, радикальное Change изменение in the direction of your life. в направлении жизни. The direction of our life is Направление нашей жизни в данный момент – это я. me. И только я. And the absolute opposite of that is you. Абсолютное противоположное – это вы. But not you yourself, you in Christ. Не вы, а вы во Христе. So the opposite radical change we need is to direct our life towards God, То not towards радикальное ourselves. изменение, которое мы в жизни должны произвести, изменить жизнь по направлению к Богу. So you are looking at yourself realistically to change yourself. Вы смотрите на себя реалистично, чтобы себя изменить. So that it's not about you, but it's about God and others. Чтобы это было не о себе, а о Боге и о других. Then you see yourself as you truly are. И тогда человек видит правдиво, кто он And you are есть. able to say, И тогда вы сможете в состоянии сказать: Lord, Господи, I am the greatest sinner of all. я являюсь самым великим грешником из всех. And if you think you're the greatest sinner of all, Если вы считаете, что вы являетесь великим грешником из всех, you have nothing to judge. у нас тогда получается судить Except не yourself. остается никого, кроме себя. She didn't like that one. Ответ не понравился. So when we see sin of the other and we are not patient to the sin of the other, how can I separate hatred to sin And hatred to the person. To the person? Okay? When we judge, hate another, Когда мы осуждаем или ненавидим другого, it's always about us. это всегда обо мне, It's because they offended me. потому что они меня обидели, It's because they didn't give me what I want. потому что они мне не дали то, что я It's хочу, because they did evil. потому что они сделали hurt me. злое, и мне это повредило. I don't know these. I can make an easy example. Я, может быть, как бы This проще young пример man in the приведу. front seat here. Вот, допустим, молодой человек, который Let's say на переднем... he lives in Calcutta, India, Допустим, представим, что он живет в Калькутте, Индия, and he was married, и он был там женат. and he cheated on his wife, Он обманул свою жену,
and he killed his neighbor. и убил своего соседа. You know nothing about him. Вы о нем ничего не знаете. You don't judge him. Вы его не You don't think осуждаете. he's good or evil. Вы не говорите, хороший он или плохой. You know nothing about him, and you're not disturbed by what he Вы did ни о чем не знаете, и вас никак не расстраивает то, что он совершил. because it doesn't affect you. Потому что это никак не влияет на вас. If it affected you, you would be disturbed. Если бы это повлияло на So what I'm вас, saying вы были is, бы взволнованы. the reason you get going about other people's behavior Причина, когда мы начинаем себя вести взволнованно по отношению к поведению других, is because you're not leaving judgment in the hands of God, потому что мы не отдаем суд в руки Божьи. and you're not looking at your own sin И мы не смотрим на свои and собственные asking God to have прегрешения. mercy on you. И мы не просим Бога, чтобы Он You're простил нас. responding to what you think is not right and Мы good, отвечаем на то, что мы думаем является правильным или неправильным. and that's not for you to decide. Это как бы не для вас принимать решение. They went nuts when Jesus was on the cross. Многие сходили с ума, когда Христос был на кресте. The good thief on his right asked Помните, forgiveness, благочестивый разбойник and he went to heaven. попросил прощения и попал в And the early рай. Christian church says, how can you call him a saint? Ранняя христианская церковь говорила, как How его can можно that называть monster святым? go to heaven? Как этот монстр What может does that попасть say about в рай? us? Что это говорит о нас? And the response was, love like he loved, and you'll go too. А ответ был такой: будете любить как он, и вы тоже туда попадете. But see, they weren't loving, they were thinking about themselves. Они не любили, они думали о себе. Turn up the button of the volume on love and turn down the volume on Надо вот judgment. как вот это вот добавление уровня любви добавить, а любви к себе ее убавить. You got to use that mixer, you know, to get it right. Как в миксере, надо, как он называется? Homosexual people or people whom we know that live not Christian life. Сейчас Love them. Сейчас вопрос стоит, как Friends, ничего, честно. how can we keep this tolerance to see to them? Tolerance is not the word. Здесь как бы мы неправильное слово. Tolerance употребляем, is a терпимость. word of judgment. Терпение – это слова суда. You don't have to tolerate anyone. You only have to love them. Вы не должны никого терпеть, вы должны их любить. Вопрос был, как можно любить людей с гомосексуальными отношениями. Let me ask you a question. Позвольте мне задать вам вопрос. Okay? Can I? Могу я задать вопрос? In your life, В вашей жизни tell me. Скажите I don't mean мне. to actually tell me. Somebody who changed your life, Был ли кто-либо, кто изменил вашу жизнь? and it was their relationship with you, Это было их взаимоотношение с вами, their love for you, любовь к вам, that enabled you to change. то, которое позволило вам измениться. Because anybody could have said what they said, Потому что многие могли сказать то, что они but сказали. you heard it because of the relationship. Вы услышали это потому, что у вас Not были only what they взаимоотношения, не потому, что было сказано. Like they always say, only your best friend can tell you that. Они всегда, у нас такая есть поговорка, только твой лучший друг может тебе сказать об этом. What that means is that because you love that friend and they love you, you can hear what you Это can't hear from означает лишь somebody только else. то, что вы любите его, и он любит вас, тогда вы можете друг друга слышать. And what I say to you И is, когда я говорю вам, the reason you're struggling is the love is too low. причина, по которой вы Kick up the love. боретесь, это потому что любовь низковата, надо ее приподнять. Go into your icon corner and say, Lord, Пойдите к тому месту, где у вас располагаются иконы, и скажите: Господи, no matter how much I've failed you, неважно, сколько бы раз я тебя не no matter провалил, how many times I promised and didn't fulfill my promises, неважно, сколько бы раз не обещала, сколько бы раз я не no исполнил matter свои how, обещания, all you gave me, I still think about me, I still что бы ты мне fail, I давал, still sin, я думаю о себе, я всегда проваливаюсь, я but совершаю you грех. still love me. Но ты все еще меня любишь. Teach me to love without judgment. Научи меня любить без осуждения. You got the problem solved. И проблема будет решена. It's all about love, Проблема все является в but not отношении. beetle love. This About hatred. sinful, sinful. Ненависть – это грех. How can I divide? By loving. Только... It's by loving. Нет, разница только в том, чтобы любить. Let me ask you a question. Еще один Let me вопрос. ask you a question. Let me ask you a question. Еще один вопрос. Do you think God loves you Не думаете ли вы, что Господь любит вас or what you do? или любите то, что вы делаете? Through the deeds of yours. No. Нет. There's nothing
Нет ничего, nothing you can do ничего вы не сможете сделать to deserve God's love. для того, чтобы заработать или как бы быть достойным любви Бога. 0. God loves you Господь Бог любит freely свободно, as a gift как дар, without any conditions. без всяких условий. And He И loves her. любит ее And everyone else. и каждого другого. And murderers. И даже убийц, And lunatics. и даже лунатиков. Equally. Одинаково. But He doesn't love things we do because it Но он hurts не любит, and ему destroys не нравятся us. те вещи, которые мы делаем, которые нас Not при him. этом уничтожают. Не его, нас. He says Он, very он clearly, говорит совершенно понятно. whatever you do to the least of your brothers, you Что бы do вы to ни me. сделали меньшим сим, вы сделали мне. So He's saying, I love you И вот другими словами он говорит, я люблю вас without condition, without reserve, без and всяких without условий, без distinction. всяких разделений. And therefore, you must do the same. Мы должны делать то же самое. Sir. Do you think modern people should create Не думаете ли вы, conservative, old-fashioned families with particular roles and А потом просто по-русски повторите, я бы отдохну. for you? Точнее, не очень ответы. А вы еще по-русски вопрос задайте, Витя, я пока водичку попью. Считаете ли, что нужно создавать старомодные семьи, консервативные, с определенными ролями, мужскими и женскими, или это не так важно? No. Нет. Let me explain. Позвольте мне объяснить. What do you mean? Our behavior Наше поведение, а если послушайте, поверьте, is predicated, built on оно основывается, да, и выстраивается на why and what we believe and why we're doing it, not what we do. почему и для чего мы любим. I could give you a cup of water Я могу вам подать стакан воды without any relationship to you без whatsoever. всяких на то взаимоотношений с вами. It's a good thing. Это хорошее дело. And I could give you a cup of water with love. И я могу вам также дать стакан воды с любовью. The act was not what was important. То It есть was the motive. не действие было важно, а важен мотив. The act did not bring about relationship. Не само действие приносит нам взаимоотношения, It was the motive that а brought мотив relationship and your reception of it. и ваше принятие этого мотива. So there are proven Есть доказанные, я повторяю, доказанные образы жизни, that support которые поддерживают what we believe. то, во что мы верим. If you take an 18-year-old girl Давайте, как пример, возьмем 18-летнюю девушку, who's physically very beautiful, которая физически является человеком привлекательным. and you put her in a short, tight skirt Давайте оденем на нее and a low-cut blouse мини-юбку с большим вырезом, and very high heels and stick her out in the plaza, высокие туфли, давайте на площади выставим ее. and people will respond to how she's dressed. Люди ответят на то, как она одета. And she will not say, I'm God's creature. И она не скажет людям, я Божие творение. She will not say, I love God above all else. Она не скажет в этот момент, что я люблю Бога больше, She чем will люблю not себя say над всем. that God's, this body of ours is a temple of God. И она не скажет, что вот это тело, которое это храм And Божий. it's the purpose of it is not pleasure. И цель этого тела это не It удовольствие. would say the absolute opposite, no matter what's in her head. Не важно, что в ее голове, ее внешность будет говорить совершенно о противоположном. So I believe we should do Я верю, что мы and должны сделать behave и according to вести what we believe. согласно того, во что мы верим. So you do not dress То есть не нужно одеваться, like a prostitute выглядеть как женщина легкого поведения, unless you want people to respond to you like a если prostitute. вы не хотите, чтобы люди отвечали вам как на человека легкого поведения. And you don't dress like И не нужно a одеваться. mindless animal looking for a woman if you want to be a man who's И finding a good мужчине не woman. нужно одеваться так, как дикий зверь, которому нужно привлечь, как бы. And you don't send your children that you consider precious И вы не можете отправлять своих детей, которых вы считаете бесценными, to secular places that will teach them that God doesn't matter. в те места, где их учат тому, что Господь Бог это не важно. Otherwise, you're nuts.
Если вы Why так would you do делаете, that? то вы сумасшедший. Почему мы так делаем? If you had $1 billion, Если бы у вас было $1 billion euros, давайте 1 миллиард евро был бы у вас. Не доллар. I handed you $1 billion euros in cash, Я вам сейчас вот даю наличными 1 миллиард you would евро. not get a truck, Вы сейчас не будете, a big flat truck, вы не будете собирать большой грузовик, with no sides, just a flat back вы truck. не привезете просто платформу, да? And you wouldn't put the money on top of that, Вы не nothing сложите to hold it на down, эту платформу для того, чтобы эти деньги там and остались. no protection of it, Без всякой защиты. and go driving at 100 kilometers through Moscow, И будете 100 км в час ехать по городу Москве. because you wouldn't have the money at the end of your trip, Потому что к концу поездки денег у вас на платформе плоской без защиты не останется. because you didn't take care of that money. Потому что вы не You позаботились о тех деньгах, вы их потеряли. Your life, Ваша жизнь your values, и ваши ценности, your family ваши has to be семьи, protected, or it's going to be lost. они должны быть защищены, иначе они будут So we потеряны. take children and tell them we love them, God loves them. The most important thing in the world is to love God and worship God, and then we put them in those barbaric schools that teach them it's all about physical sex, it's all about money, it's all about power, it's all about corruption, and they come back a monster. Can I translate? Sorry. Мы не можем отправлять наших детей в эти школы, которые являются безбожными, которые выращивают монстров, которых потом нам возвращают в неизвестном состоянии. Если мы это делаем, то мы как бы являемся людьми безумными. So would you put your money on the back of a truck? No, you would not. Положили бы вы деньги на вот на эту плоскую платформу грузовика? Нет. So do you put your children in a barbaric school? Отправили вы детей бы своих в школу к варварам? I wouldn't. Я бы нет. I'd rather have my child ignorant and holy. Я бы лучше оставил своего ребенка неграмотным, но святым. I'd rather have my child holy and poor Я бы лучше оставил своего ребенка святым и бедным, than rich, empty, нежели чем богатым, and educated. пустым и образованным. I'm not saying you can't have both. Я не but it's могу, very я не hard. говорю, что мы не можем иметь вот эти обе составляющие. Take your 18-year-old daughter and put her in the plaza and tell her to say the Jesus prayer, dressed like that, and see how long it's Давайте going to поставим last. нашу 18-летнюю девушку, одетую развратно, с четкими And your молитвами на response would площади. be, I'm not worried about her, I'm worried about the others, what they're going to do to her. И мы как бы при этом еще мы будем говорить, мы не волнуемся за нее, а мы волнуемся за тех людей, которые будут ее окружать. He's back on again. Он вернулся. Yes. Как должен миссионер общаться с представителями сексуальных меньшинств? How the missionary should Что treat должен он им сказать? those gay circles and With love. С любовью как бы. But not with approval, but with love. Not approve the lifestyle, but love the man Не с or the woman. подтверждением вот того стиля жизни, в котором человек живет, но с отношением к человеку. If you were a doctor Если бы вы были доктором, and your expertise was oncology, и ваша как бы, вот, область вашей экспертизы это онкология, and you walk into a hospital and there are people in beds with cancer, вы бы пришли в больницу и видели бы пациентов, которые страдают раковыми заболеваниями. do you walk into this man laying in bed with cancer and scream at him for having cancer? Вы бы подошли к человеку, болящему раком, и начали бы на него кричать за то, что он болеет раком. Tell him he's sick, he's wrong, he Вы ему shouldn't be говорите, он sick, неправильный, он больной, он не должен болеть. and you should get well? Вы ему должны сказать, ты должен сейчас выздороветь. Or do you talk to the man with love Или вы начнете с ним разговаривать and с say, терпением, I с can любовью, help you get well? и сказать ему, что я you могу want. вам помочь выздороветь, если вы I этого can't force you to take пожелаете. the Я не medicines. могу заставить вас принимать лекарства, But I can help. но я могу помочь. That's how we approach it. Вот Love the только так мы person можем подходить с любовью к человеку and show them not by lecturing them. и показывая им не лекцией. If you show them you love them Если вы покажете с Without любовью, judgment. без осуждения, without distinction, без разделения, they will come back to hear later on more. они еще раз вернутся, еще раз послушать. You all know the Indian liberator, he was called Mahatma Gandhi. Вы знаете, да, индийского освободителя Махатму Ганди. The Archbishop of Canterbury, when he was in India, Архиепископ Кентерберийский, когда он был молодой, he asked Gandhi, он спросил Ганди. he had lived in England, Gandhi, Ганди в то время проживал в Англии, and he had
lived under the English system, Он жил как раз в английской and he системе. said, "Did you?" She doesn't want to live on the English road. That he was in England. Didn't he ever think of being a Christian? Did he hear about Christ? Разве он его спросил, разве вы никогда не задумывались о том, чтобы быть христианином или в христианском обществе живете? And Gandhi's response was, "Of course." Ответ Ганди был очень хороший. Конечно. I was very impressed by Christ. Я был очень удивлен, я был очень под впечатлением от Христа. He says, "The reason I have not become a Christian А причина, по которой я не стал христианином, is because other than Jesus Christ, потому что кроме как Иисус Христос, I've never met one." я не встречал ни одного христианина. That's a cop-out. He's making excuse. То есть, но с другой стороны, это у него как бы его отговорка. Because he doesn't want to do what's necessary to become like Christ. Потому что он не хочет сделать то, что нужно, чтобы стать як Христос. But we don't help. Но мы не помогаем. By ourselves not doing it. How do you become a missionary? Как человек становится миссионером? By becoming Christ-like. Становиться христоподобным. It's not what you say that people follow, it's what you do. Не то, что вы скажете, люди будут делать, а так, как вы будете себя вести. We as Christians Мы, как христиане, are bound and obligated мы связаны обещаниями in every place, на каждом месте, at all times, во все времена, to everyone, каждому, under every condition, в любых условиях to preach the gospel of Jesus Christ. проповедовать Евангелие Господа Иисуса Христа. But Но not with words. не словами, Example. своим примером. They have to see it in you, not hear it. Они должны увидеть вас, а не услышать. Words are cheap. Слова – это дешево. Show them the gospel. Покажите им Евангелие. Don't talk about it. Не говорите о нем. The priest has to show them as well. Священник должен и показывать. But we are obligated to preach as well. Но священник еще обязан еще и проповедовать словами. You're not. Вы нет. So as a missionary, Как миссионеры, become holy. станьте прежде всего святым. Be the light in the midst of darkness. Станьте светом Not proud. посреди темноты, без гордости. And let everyone know that it is Christ they're looking at, not you. И позвольте всем видеть Христа, а не вас. Got a lot of work to do. Работы нужно много сделать. We should be icons. Мы должны стать And when people look at us, чтобы they see us, but they see through us. люди, смотря на нас, To Jesus должны Christ. смотреть через нас на Христа. And most of them just see us А многие видят нас, because we haven't yet changed our life потому что мы еще сами не изменили свою to be жизнь witnesses to the gospel. для того, чтобы стать свидетелями Евангелия. Свидетельством, прошу прощения, Евангелия. That lady, yes. Как развить любовь к другим и... How can I develop love to others? Еще раз, последнее что? Как развить любовь к другим и не удариться человеку в голову? How can I develop love and how to be я забыл слово угодие. Как угодие? Ну что подскажи? Evasive. Just to please person. Flatter. How develop love and not to flatter a man. Flattering a person is loving yourself. Опять же, как бы льстить человеку, да? Это опять любить себя. Because you flatter to get a response you want. Потому что мы ему льстим для того, чтобы получить ответ, который мы хотим. Because you're concerned about your relation, what you're going to get out. Потому что мы опять озабочены тем, что мы можем из этого сами получить. The only way Единственный способ we can love это любить. is by stop loving ourselves. Нужно остановить любить себя. If you are having a weight problem Если у вас проблемы с лишним and you весом, keep getting bigger and bigger and вы bigger, становитесь больше и больше и and you больше. say, I have no idea why I'm getting bigger, I don't eat У anything, меня проблем-то нет, не знаю, почему я толстеешь, почти ничего не ем. you're in denial. Вы находитесь в Of course отказе. you eat something. Конечно, что-то вы едите. When they opened the camps in World War II, Когда- in Auschwitz and in the Gulag, nobody was fat. Я хочу, вот у нас простой пример. Nobody. Может быть, ни Аушвиц, ни ГУЛАГ, там толстых не было. Because they had nothing to eat. Потому что им не давали пищи. So,
you tell yourself you're not eating because you don't want to think about it. Мы себе говорим, что я не ем, потому что мы об этом думать не хотим. To love, Любить you have to like when you're dieting. это примерно грубо, как You диета. say no to the food, Надо говорить нет пище you have to say no to yourself и говорить нет себе in order to start to grow in yes for others. для того, чтобы начинать расти и говорить да другим. It's not easy Нелегко, because we're in the habit of loving потому ourselves. что мы находимся в And привычке you себялюбия. say, I don't love myself. А мы говорим, я не люблю себя. If you are preoccupied Если человек занят with thoughts about yourself мыслями только о себе, and everything is always going on in your и head всегда в голове все происходит about you, только о себе, you are in love with yourself. мы находимся в любви к себе. Но в то же время сказано, возлюби ближнего своего как самого себя. At the same time, I said, love your neighbor as you love yourself. Ah, yes. And that does not mean Но это не означает того, what that Saint Theophylact said in the что конкретно говорит блаженный Феофилак Болгарский. that when the scripture says to love your neighbor as you Вот love yourself. когда ты любишь ближнего, яко самого себе, What that means is to put all of the energy and the это effort означает то, что вся энергия и все усилия, that you put into loving yourself, которые ты вкладывал в любовь к себе, instead put it into loving your neighbor. нужно все то же самое положить в любовь к ближнему. It doesn't mean love yourself and then also love your neighbor. Это не означает того, что любишь себя так же, и вот в это же время так же и люби It ближнего. means you have it backwards. Нужно You're поменять. obsessing on yourself and you have to stop. Use that obsession to love others. Когда человек одержим собой, вот ту же самую силу, которая дается на одержимость, она должна быть использована для любви к ближнему. That's a different shift on that in that scripture. Это как Most бы- people say, well, I love them like I love me, but I have to love me. Многие люди говорят, читая Писание, я, говорит, их люблю как себя, и себя как них, нормально. Get the four gospels, Matthew, Mark, Luke, and Давайте John. возьмем 4 евангелистов, Матвея, Марка, Иоанна и And Луку. I want any of you to find it and give me the quote where Jesus Я бы Christ хотел, чтобы вы says, посмотрели внимательно, где Иисус you говорит, are on this earth to love yourself. где написано так, что мы находимся на земле для того, чтобы You полюбить show me себя. where it says that. Покажите, где это написано. You show me where the Lord says, love yourself. Где бы Господь сам It's полюбил about себя. you. Это все же о тебе. If you love yourself, you'll be perfect. Если ты будешь любить себя, ты будешь совершенным. It doesn't say that anywhere. Это нигде не сказано. It says quite the opposite. Говорится But совершенно we don't want to hear противоположно. that because what about me? А мы не хотим слышать, а как же насчет меня? Almost everyone is willing to diet, but very few are willing to fast. Получается, что очень многие в мире желают сесть на диету, но очень немногие желают. Because dieting is about your vanity. Потому что диета – это о своем собственном тщеславии. Fasting is about your soul. А пост – это о душе. Такой вопрос. The Как following действует воля Божия в жизни человека? How the will of the Lord acts in the life of a man. Вот гармонично How harmonically воля человека и воля The will Божия. of man and the will of God can be shifted and interact. Каждый день читаем «Отче наш», мы каждый день говорим Every day we read Our Father. и творим свою волю. So we let it be your will, but we create our own will. Это ложь? Is it a lie? Is it which is a lie? I mean, it's not a lie that That we the want person God's said. will. It's a lie that we say we want it. It's necessary, but we have to do it. Получается, что, может быть, как бы уже неправильно перевел, мы где-то здесь сейчас попробую дойти до этого. Сейчас, может, If I say to you, если бы я вам сказал, let's go to dinner, пойдемте на ужин, you say okay, вы скажете, хорошо. and I say let's go to Chinese food. А я говорю, пойдем в китайский ресторан. You say no, let's go to Russian food. А вы скажете, нет, в китайский не пойдем, пойдем в русский. I say, well, I want to go to Chinese. А я вам скажу, а я хочу в китайский. You say yes, but I want to go to Russian. А вы говорите, да, нормально, но я-то в русский хочу пойти. Well, let's go out to dinner together. И мы решаем, ну мы все-таки ужин-то вместе пойдем. How are we going to do it? Как мы это сделаем? I'm paying, Я плачу, and you're not. а вы нет. So guess what? Предполагайте, что If происходит. you're going to eat, Если хотите поесть, you're going Chinese. идем в китайский. Но God says this is the way. Господь Бог говорит, You это say, путь. okay, let's go out, but I'm not paying. And He's saying, I am, but if you're going to go, you're going to go here. С Богом-то происходит так, Господь говорит, пошли, я Because за this is все for you. оплачено. А не, я туда So не we пойду. fight the Lord all the time. Мы боремся с Богом всегда. It's our blindness. Наша слепота
How many times have you said to someone, I'll do something, and you don't do Сколько it? раз вы обещали кому-то, я сделаю что-то, и не делали, просто это говорили. You're not lying, you're just occupied with yourself. Вы не в этот момент, вы не врете, вы просто озабочены собой. You say to somebody, oh, I love you. Мы кому-то говорим, ой, я люблю тебя. You don't know, even, hi, how are you? And see somebody kiss them on the cheek, oh, I love you, and walk away. Если Don't even человек think about them. поцеловал в щеку и сказал, я люблю, и ушел, как бы это же пустота. It's just a social greeting. Это социальное приветствие. Now, if that person turned around and said, well, you said you love me, where'd you go? А если ты меня любишь, что ты меня поцеловал, от меня убегаешь? You'd say, what's wrong with that person? They don't get it? Что-то с ним не так, ничего не понимают? It's just a greeting. Это как бы просто приветствие. We treat God like that. Мы также относимся к Богу. We say, oh Lord, have mercy on me, a sinner. We don't believe we're sinners. А мы как бы говорим, Господи, We Иисус, think we're sinners, but you know, но мы she's worse than you are, and себя не you're worse считаем, но than я же I am. знаю, что она хуже меня. So we don't really believe that Мы на самом деле в это не верим, because we are occupied with ourselves. потому что мы озабочены сами собой, заняты собой. And you think that if you love yourself so much, there's room for anybody else in your life? Если вы думаете, что вы любите себя так много, разве в вашей жизни Unless есть they место worship кому-либо you, еще? there's no relationship. Если вас как бы не боготворят, то взаимоотношений не возникает. But you know what? The other person wants to be worshipped too. А вы никогда не думали, что So then you человек, have a battle. а другой тоже желает того, чтобы мы поклонялись? Начинается битва. От чего It стоит? always comes back to us. Это всегда возвращается к нам. В таком случае In this case, должна же присутствовать какая-то здоровая любовь к себе. so there should be some healthy presence of love towards oneself. Самоуважение элементарное. Self-respect. Не больной эгоизм. Not ill egotism, but some healthy relationship. And what is the healthy relationship? А что является здоровым The взаимоотношением? healthy relationship is that you love God Здоровые взаимоотношения только такие. above all else, Любишь Бога with your whole heart, со всем своим your whole сердцем, soul, всей своей душой, and your whole mind, всем своим and помышлением. you love your neighbor А also, любишь ближнего также, as you've been loving yourself. как бы в это любил себя. Which when you love yourself is your whole soul, your whole mind, your whole heart was for you. То, что когда вы вот то, что происходило, только это происходило по отношению к Now Богу. what's being offered is love God first and Теперь love your надо то же neighbor. самое предложить Богу. И And in ближнему. doing that, you'll be fulfilled. И вот тогда, делая это, мы будем выполнены. That's what's healthy. Вот что It's здорово. not healthy to love yourself. Нездорово любить себя. Nobody ever gets to weigh 600 pounds because they love somebody else. Люди, когда они становятся 400 килограммов весом, не только потому, что они любят кого-то. And it's also a misunderstanding of themselves. Это как бы непонимание себя. Food Пища is for nutrition. существует для того, чтобы питать этот организм. The purpose of food is not taste. Цель пищи – это не вкус. Taste is a side effect of food. То есть это побочный, вот вкус – это побочный эффект. But when you get confused up here, А когда здесь происходит конфуз, food becomes pleasure, пища становится And удовольствием taste и for вкусом для and меня. I forget about nutrition. И я забываю про питание. And I kill myself either eating too much И я or too убиваю little себя либо совсем много ем, or the либо wrong почти ничего не things. ем. And it's all judged upon because it tastes good for me. И мое всегда вот критерий понимания пищи – мне вкусно. But the true way to eat is nutrition. Правдивый, вот правильный путь питания, правильный путь в еде – это питать организм. Whether it tastes good or not, if it's good, you eat it for nutrition. Вкусно или нет, хорошо для питания, нужно это есть. That's when you've forgotten about I want to be pleased and you just think about I want to be healthy. И вот здесь тогда человек забывает в данный момент, если он хочет, либо я хочу вкусно есть, либо я хочу быть здоровым. There is a crazy woman in my parish, many, but one in У particular. меня есть сумасшедшие женщины, их много сумасшедших, а одна определенно. And she's in her 50s Ей она за 50, and she weighs about 10 pounds но у нее вес там 5 and she килограмм, runs all the time. бегает все время. And every day in the morning she drinks liquid grass. И она какую-то жидкую траву каждое утро пьет. It looks like pond scum, that stuff that grows on the top of a pond. И она вот выглядит как вот эта тина, которая на поверхности пруда растет. And it smells like that too. И также пахнет. And she drinks it every day Она пьет каждый день to be healthy. для того, чтобы быть здоровой. I wouldn't drink that to stay alive. Я бы даже это не пил, если бы это грозило моей жизни. But she loves herself so much, she's Она going to любит себя do it. настолько много, что она Because she's пьет, going to live forever. потому She's что она not. собирается жить вечность. I think everybody's getting tired and certainly tired of me. Я Yes. думаю, кто-то здесь люди устали, а может быть еще устали еще и от меня. Oh, I got a question. Very good.
Чуть ранее говорилось о Earlier we were talking about we were talking to love to people with non-traditional sexual behavior. Через несколько дней у нас предполагают провести гей-парад. In several days there will be gay parade. Как мы, люди, стремящиеся стать How we христианами, people who are trying to become Christians должны отнестись к этому событию. should treat this event. What's the attitude? What do you think what do you think this event is for? Как вы думаете, для чего это событие происходит? Это событие происходит для того, чтобы популяризировать в социуме. This event for them to make popular in the social level. So they're seeking attention, Они ищут внимание, recognition, они ищут распознавание, And acceptance. узнавание и принятие. right? Правильно? Not only that. Well, I mean, that's the main reason for a parade. Вот самая главная причина любого парада. If I want to do something that's not within the law, Если я хочу сделать что-либо, что не находится в соответствии с законом, I may have a demonstration я могу это продемонстрировать to get attention, для того, чтобы привлечь внимание. but I need to go to the courts to change the law, Но мне нужно пойти в суд, чтобы изменить закон. or get you to go to the court to change Или the law. попросить вас, чтобы вы пошли в суд, чтобы изменили закон. But the demonstration is to get your attention and to get Демонстрация you только для того, чтобы привлечь to внимание understand what I want. и понять, что я хочу. That demonstration is to get you to understand what they want and to do it. So the best way to do what you want to do is to ignore it completely. Получается, лучшее, что мы можем сделать, это полностью это дело проигнорировать. And if it becomes a matter of voting, Если the electorate, если это станет вопросом голосования, you vote against it. надо голосовать против. I mean, if you have a political party you don't like, Если у вас есть политическая партия, которая вам не and нравится, they think very differently than you do, и они думают достаточно отлично от того, как думаете вы, the way to stop them, I don't know about your country, but our country is to vote. единственный способ, который можно остановить, я не знаю, как это происходит в стране здесь, у нас это It's not to have a demonstration, it's to vote. Здесь как бы не вопрос демонстрации, а вопрос голосования. If I don't like the smell of a garbage can, I wash it out. I just don't go Если мне не нравится talk to it. мусорное ведро, которое пахнет, я его помою, я с ним не разговариваю. You got to take action. Надо как бы принимать действия определенные. Батюшка, ну это, конечно, хорошо не разговаривать, но вот мне It's nice not to маленький talk, ребенок, but I have a я считаю, child это growing, зараза как and I think вирус, it's contagious like a virus. заразный. It's a bit of a bizarre virus. Это, конечно, слегка такой странноватый вирус. How we dress and what we watch on television Но как мы одеваемся, вы с and вами, what we с вами, listen to и music что мы смотрим по телевизору, и is какую музыку при far этом мы слушаем, greater a threat to your child's soul than that is. это более страшная угроза вашему ребенку, нежели And чем what are то, you чем doing вы. to change clothing? What are you doing to change Что мы- television? What are you doing Что to мы делаем, чтобы изменить телевидение? Что мы сделаем, чтобы изменить одежду? And the garbage the teachers talk to those children in А school тот мусор, которому детей will do обучают в more to школах, harm your child's life принесет than that ребенку demonstration. больше повреждений, чем там демонстрация. So I think you need to look at a lot of things, not just one thing. Надо здесь смотреть на вопрос в комплексе, не только одну вещь. Как защитить ребенка How can тогда? I protect my child? Well, the way you protect your child is by putting your child in an environment that supports the values you have. Единственный способ защитить вашего ребенка – поместить его в ту среду, которая отвечает вашей реальности. Вот там только. So if you consider Если вы рассматриваете, living in this society here если вы рассматриваете жизнь в этом обществе здесь, and the benefits it offers you и те все преимущества, которые общество предлагает вам, being greater than the need you have to protect your child, then you live here. более нежели нужды защиты вашего ребенка, вы здесь живете. But if you're more concerned about your child's development Если вы больше озабочены развитием своего ребенка, than you are about your job, career, your physical и pleasures, больше, чем ваша карьера, больше ваше физическое состояние, больше, чем ваше удовольствие, then you find the solution and you change. вы найдете решение, и вы это измените в своей жизни. It's all in your hands. Это в ваших руках. I read that you started your faith in the Roman Church. Yes. How did you make transition to the
Orthodox faith. Well, that's a very long story, and I don't know that it connects with this. А как бы история очень длинная, я не думаю, что она как-то связана с темой нашего сегодняшнего разговора. I attribute anything that I have done in my life Я старался всегда приложить все, что делал в жизни, that has been for my salvation, только для одной цели, чтобы это вело к спасению. has been by the grace of God and the Holy Spirit. Я всегда надеялся на благодать Божию и на помощь Духа Свята. I'm a blind person. Я человек слепой. I make judgments by what pleases me, not Я what's иногда good. принимаю решения на основе того, что является более мне приятным. And so it's very easy for me to be deceived. И поэтому меня иногда бывает легко обмануть, да? But I've met some holy people. И получилось так, что я встречал некоторых святых людей. I'm educated, but not necessarily wise. Я получил хорошее образование, но я не заявляю о том, что я получил мудрое образование. But by the grace of God, I came to orthodoxy. И я могу только это отдать действию благодати Божией, что я нахожусь в православии. And I attribute none of it to me. И я никаких усилий не могу приложить к своим собственным, к себе. Just to God's great mercy. Я могу только это отнести на великую милость Божию. У меня подруга, к сожалению, не смогла прийти на эту встречу. Она попросила задать вопрос. My girlfriend couldn't come to the meeting and she asked me to ask a question. Она замужем, и, к сожалению, She is married, but unfortunately, они с мужем уже друг другу нанесли внутренние такие обиды, she caused so much frustration to each other что они теперь не знают, каким образом они, да, все вернут назад. they don't know how to restore Они понимают, что their relationship. They understand they love each other, но, к сожалению, те but обиды, unfortunately, которые нанесли, those frustrations that were caused during life, они в каком-то тупике своеобразном. so they are at the dead end of the relationship. Что делать? She's asking, what shall I do? Well, I don't know her. Я, к сожалению, ее не знаю. But Но it's not what happens to you in life that makes you have problems or not have problems. не важно то, что произошло в жизни, были ли проблемы или проблем не было. It's not what someone says to you or does to you that И не makes you важно, have что вам problems. сказали или кто-то что-то с вами сделал, принес какую-то проблему вам. It's how you respond to what Вопрос happens в том, как вы ответили на этот вызов. that changes your life. Вот это меняет вашу жизнь. I can come over to you right now Я могу сейчас к вам подойти and slap you in the face. и дать вам пощечину. You can scream, Вы можете закричать, you can slap me back, вы можете мне пощечину назад you can вернуть, get hysterical and cry, вы можете впасть в истерию и заплакать, you can feel sorry for me because I'm вы crazy, можете меня пожалеть, потому что я you can сумасшедший, call the police, вы можете позвонить в полицию, you can have compassion on me and вы try and можете help меня me. пожалеть и попытаться понять, почему. You have a whole variety of У вас responses существует уровень разных ответов на вызов, that you can make. те, которые вы должны сделать. But you will usually make the response that you are used to making. А вы всегда принимаете решение, From what's даете in ответ here. к тому, к чему мы Not привыкли, here. что находится, надо бы, чтобы здесь, а не вот тут. So if you're self-centered, Если человек находится, if you have a high opinion of yourself, или имеет высокое мнение о себе и как бы является центром if you, всего, all that, you will respond that way. и вы также и ответите на ситуацию. But if you're humble, А если вы смиренны, if you love the person, если вы любите человека, you know if somebody does that to you, there's something wrong with them, вы знаете, если человек это так сделал, то and значит, you что respond не with так. love even though they weren't loving, И вы ответите и так с любовью, даже если вас при you этом don't не have любили. crisis in your life. И у вас тогда You кризис have a в slap жизни on не the cheek, that's произойдет. it. Подумаешь, Somebody else, пощечина. I got assaulted, they want the police, they're А люди crazy. говорят иногда, ой, меня обидели, я иду в полицию. And what was assaulted was their pride, not А their face. кого обидели? Обидели гордость этого человека. So I would say to this woman, without knowing her, Поэтому я хотел бы сказать вот этой женщине, которую я не знаю, she and her husband она и ее супруг, have created the hell they live in они создали тот ад, в котором они проживают, by their love of themselves, любя друг друга, сами not their love of себя, the other, не любовь друг к другу, and by their lousy responses. и вот неправильным ответом на те ситуации. And if they want to have the marriage work, Если они хотят, чтобы у них брак they have to работал, love each other, not say they love each other. они должны любить на самом деле, а не говорить об этом. And they have to change their behavior to match the love they say they have. Они должны поменять свое поведение в согласии с тем, что они Then they'll говорят. have no troubles. И тогда у них проблем не будет. The only one she can change Единственный, кого она может изменить, is herself. себя.
She can't change her husband. Она не может изменить своего супруга. So. The only one you can change is yourself. Единственный, You кого can вы можете изменить, change только no one себя. else. Вы не можете никого поменять, себя. And it's next to impossible to change ourselves. We're so locked in. И настолько бывает практически невозможно изменить себя, потому что мы настолько замкнуты в The only себе. way we can change ourselves is by relating to God. Единственная возможность изменить нам себя – это во взаимоотношениях с Богом. Как How can we develop love in a marriage? и Correctly. какая самая типичная ошибка, What is the most typical mistake of two people who love? которые в храм ходят? So they come to the church, they leave, Внешние все so требования, external requirements are fine. You cannot expect someone else to teach you how to love. Невозможно ожидать, что кто-либо научит вас любить. The only one who can teach you how to love is the one who loves. Единственный может научить любить, это тот, кто по-настоящему любит. That's God. А по-настоящему любит Господь. And in your loving God and loving others, you will learn what love is. Получается, что в любви к Богу и к ближнему есть у человека возможность научиться понять, что такое любовь. You have to expect when you meet somebody, and if you think Нужно ожидать, что когда кого-либо вы встречаете, you think you're compatible, вы как бы должны отдавать себе отчет, что вы как-то в этом отношении You have to ask. Вы должны спросить, what do I see in her? что я в ней вижу, What do I want from her? что я хочу от нее. If I love you, Если я люблю вас, I love and want for you what will make you whole. я бы желал вам только того, что делает вас цельным, если я по-настоящему. Not what will make me happy. Не то, что сделает меня счастливым, а сделает вас счастливым. I don't mean giving in to all your desires. Я не говорю, что нужно сдаваться на все I'm talking желания. about what will make you a human being. Я говорю о том, Help что you. может вас сделать человеком и что может вам помочь. But if I don't have any clue about that, Если у меня нет никакого понимания, I'm not thinking about that. если я об этом не думаю, I don't even know what that's about. я даже не знаю, о чем вообще разговаривать. Chances are it's not going to happen. Шансы такие, что это никогда не Because произойдет. I probably pick an idiot just like myself Я просто как бы выбрала идиота или идиотку, или глупого, for так the же, same как себя. stupid reasons I pick him, he picks me. По той же самой глупой причине, по которой он выбрал меня. And that gets old and wears out very fast. И как бы мы стали старыми, это все как бы стало изношенным, это проходит быстро. What's beautiful today is a nightmare tomorrow. Поверьте, то, что является прекрасным сегодня, завтра становится кошмаром. Everyone changes. Каждый меняется. You know what the biggest complaint men have about women Вы знаете, что самая какая великая жалоба мужчин на женщин? when they get pregnant? Когда женщины становятся беременными, She's not attractive anymore. они как бы перестают быть какое-то время привлекательными. You know, I look at her and she's gained all that weight. Я говорит, and she's, посмотрел, она потолстела, она примерно как бы не and так. oh, he used to be so handsome. Now he's got a belly and А he's я посмотри, bald. он тоже был красивым парнем, посмотри на его живот. You say, how empty are you? И это вот этими словами вы говорите, насколько вы являетесь пустым или пустые. I got another story for you. И у меня еще 20 историй одна есть. There was a young girl. She was Russian American Была молодая девушка, from the state of Ohio, русская американка из штата Огайо. and she was studying in New York at Columbia University. Она училась в Нью-Йорке в Колумбийском университете. And she'd come to the church on Sunday. Она приходила в церковь по воскресеньям. Her name is Alexandra. Ее зовут Александра. She was physically very beautiful, Она была вот как физически очень and привлекательна. also прекрасна. as a person, she was very И beautiful. так же, как человек, по правде, тоже была She was прекрасна. studying to be a doctor, Она хотела быть доктором. and she entered those beauty contests in college. She Ну, was, а в своем университете она попала в все эти соревнования, это мисс and she красавица. became Miss Ohio, the И state of она Ohio. стала мисс красоты штат Огайо. And she did some modeling to make money and all that kind of Деньги stuff. начала зарабатывать, стала модельный бизнес пошла. So of course, the guys who were looking for something beautiful were all around her all the И time. получилось так, что как бы мужчины, которые искали чего-то прекрасного, вокруг нее вились. And so one day she said to me, "Father, I met a man that I В really love." в один прекрасный момент она говорит, я встречу человека, которого на самом деле полюбила. She said, "I didn't intend to have it turn У into меня love, как бы не было никаких намерений, чтобы у нас получились взаимоотношения, but he's любовь. wonderful, Я могу сказать, он прекрасный, but he's not Orthodox. но он не православный. What should I do?" А что должен сделать? I said,
You be good Orthodox and you make him Orthodox. Я говорю, давай сделаем так. Show him Ты the будешь truth. хорошая православная, ты ему покажешь, и мы из нее сделаем хорошего православного. She says, well, I invited him to come to church and he's willing to come. Я его пригласил уже в церковь, он собирается And it's прийти. a good beginning. Хорошее начало. And so she says, I'm going to try and get him to come soon. И я постараюсь сделать так, чтобы он поскорее пришел. So the next couple of weeks, he didn't come. She came to church. Последующие 2 недели она приходила, он не приходил. And then one Sunday, she comes to church with this guy. В одно воскресенье она приходит. Now you have to understand, she was probably between 5'8" and 5'10" in height. Это примерно, представьте, рост, наверное, 1,75 м, 1,78 м девушка высокая. Beautiful figure, С красивой фигурой. blonde hair, Блондинка. big eyes, Большими глазами. wonderful personality. И причем прекрасная, вот как человек прекрасный, персонально. She didn't dress vulgar. Вульгарно она не одевается. She would walk down the street and both men and women would turn Когда она and look идет at по her. улице, и мужчины, и женщины Because she was оборачиваются just одинаково. striking, you know, Просто very- как бы вот взрыв, So she comes ударяюще красиво. after liturgy with this guy down to coffee hour. Она после литургии спускается на чашку кофе, вот там, ну, у нас есть. Now, if I were her, I'm taller than father. He was shorter Вы than можете she was. представить, и она бы как бы выше меня, но вот поставьте, я маленький, а он He высокий. wasn't built. He was kind of a little chunky. Пришел с ней молодой человек ниже, слегка сложный такой, плотный. Not handsome, just ordinary. Как бы, ну, красиво, ничего, обычный. Balding hair. Как бы с лысеющей головой. And I looked at him and I went, I'm thinking, this is not the guy. Can't be the Я guy. посмотрел, это не может быть тот молодой Because, you человек. know, she's so, I thought she'd have somebody just as striking as she was. Я думал, что она нашла кого-то, что такой же, как бы вот такой же So- выдающийся, как она. She introduced him, didn't say Она this меня is my представила, boyfriend. She она just ничего не said, сказала, бойфренд. I brought him to church. I want you Она to meet сказала, что я him. And пригласил, we я talked. хочу, чтобы вы встретились. И мы начали разговаривать. Then they left. И после разговора они ушли. Next Sunday, she doesn't come to church. В следующее воскресенье в церковь она не The пришла. following Sunday, she comes. И через одно воскресенье она опять приходит в храм. And she says, oh, Father, what did you think of Ken? А она меня спрашивает, а ты что подумал о Кении? I said, oh, is this the boyfriend? She goes, А я говорю, yes. это что, бойфренд с тобой был? I said, oh. I said, I was a little surprised. She А said, я говорю, врать не буду, я слегка удивлен. she says, why? Почему? And I said, well, you're so beautiful Я говорю, ты посмотри на себя, and striking. как бы вот и неординарно. I expected you to be, you know. And she says, oh, Father, you're so shallow. Я как бы ожидал другого. Она говорит, она говорит, батюшка, ты такой мелкий. She says, I love what's inside, not outside. Я люблю то, что внутри. Я не Outside люблю то, что doesn't снаружи. last. А все наружное, оно как бы долго не держится. Wow. Я услышал, это был для меня был как бы, ну, вау. How anyone Как that кто-либо attractive такой, still hold herself together was incredible. представляете, как человек настолько привлекательный, как она, может иметь цельность внутри такую. And it doesn't matter what we look like. Не важно, как мы выглядим. It matters who we are. Важно, If we love. кто мы и кому мы любим, кого мы любим. We've got a lot to learn. Нам надо многому научиться. And there's only one teacher. И у нас один единственный учитель. That's Christ. Христос. He's the only one that knows you. Он единственный, который вас знает. He's the only one that can help you. Единственный, который может вам помочь. And he's the only one that loves you. Единственный, который Truly. любит вас по правде. So love him back, Поэтому любите его в ответ, and your life will grow and be и wonderful. жизнь начнет расти и будет прекрасной. There's a woman that I met, Еще женщина, опять On the женщина, street one которую day. встретил на улице. в один and из she was a psychiatric patient. Женщина была пациентом психиатрической клиники. She lived in an adult psychiatric residency. Она жила в специальном доме для психически больных людей. But she was able to come and go during the day, but she had to be home to get her medicines and all that. Ее отпускали днем, ей нужно было к вечеру вернуться, чтобы принять лекарства. And she said, are you a rabbi? Она ко мне подходит, говорит, ты раввин? I said, well, look at the Я cross. говорю, посмотри на крест. She says, hey, in New York, people do whatever they like. В Нью-Йорке даже люди делают все, что они хотят. Поэтому She says, are you a rabbi? I said, no, I'm a priest. она, ты раввин? Он говорит, Okay. нет, я священник. So she wanted to know what Orthodoxy was. И она захотела узнать, что такое And православие. so I told her, she says, everybody says their religion is the truth. И она мне после этого сказала, каждый нам тут говорит, что Everyone ваша says they're религия right. правильная, все говорят, что они правы. She says, how do I know you're right? And not just Откуда я another узнаю, что person. ты прав?
So I tried to tell her. Я попытался с ней поговорить. She says, well, I'm going to come to your church. And I said, okay. Она сказала, Now, я приду в твою церковь. this woman was very bizarre. Женщина как бы это странная And очень. she made people a little nervous, you know. И когда она там, где она бывает, люди нервничают рядом. She was, like she'd say, I'm in your face. I'm just whatever I am, that's me. И она говорит так, вот я в вашем лице, вот какая есть, такая есть. Что видите, то и получаете. So she came to church. Она пришла в церковь. And of course, she got the reaction she tried to get and thought she'd get. И она попыталась создать ту реакцию в людях, которую бы она хотела и которую она думала, что она получит. She was sensational and bizarre. Она была такая сенсационная и странная. And people were, you know. Люди от нее шарахались. So she came to me and said, you know, Она ко мне подошла, ты знаешь, nice group of people here. хорошая группа людей здесь. Food was good. Пища была хорошая. Service was too long. Служба была очень длинная. And she said, you're no different than anybody А else. вы ничем не отличаетесь от других. I said, why do you say that? Я говорю, а почему ты так говоришь? She says, people tolerated me, Потому что люди меня терпели, but nobody loved me. но никто меня в этот момент не любил. She says, you're all frauds. И вы, говорит, все подделка. And so I said, will you give us a second chance? Я говорю, ты мне второй-то шанс She дашь? says, will you come clean out my room? Я говорю, приди в комнату, у меня порядок And will you наведи. buy me a television because I live in a room all by чисто. myself? Yeah. Она говорит, я вам дам второй шанс, если вы придете, у меня в комнате порядок наведите, купите мне телевизор. I said, yeah, we'll buy you a Я television. говорю, я куплю тебе телевизор. So we used to go for years and clean her room out. И годами мы ездили, помогали в комнате порядок навести. And then one day she says to me, И один день она мне I сказала, think I figured it out. она мне в один прекрасный день говорит, наконец-то я поняла. I said, what'd you figure out, Я говорю, Maureen? что ты поняла? She says, all there is God. Я поняла, что все, что есть, That's it. все, что вот существует, это только Бог, ничего больше. Nothing else. Нет ничего больше. And everything else is, I don't want to say the word she used, but everything else is just, Я не хочу использовать то слово, которое она использовала, все остальное она сказала как бы. I said, that's right. And she says, I got it, she Она говорит, says. наконец-то я поняла. She says, now how do I get it? И теперь как мне это еще и получить, поскольку я поняла? I said, you have to change yourself. Я говорю, теперь нужно She себя says, Father, I'm поменять. crazy. Он говорит, отец, ты же понимаешь, я сумасшедшая. I said, then if you're crazy, you're not responsible. If you're crazy, you're not я ей responsible. такой ответ дал. Но если ты считаешь себя сумасшедшей, то за это ты не несешь ответственность. So she says, you mean, even though I'm crazy, I can go to heaven? Ты считаешь так, что даже если сумасшедший, у меня есть какие-то шансы попасть I said, yeah. в рай? Я сказал, Even though да. you're crazy, you can go to heaven. She says, I like that God. Она говорит, если сумасшедшего смогут попасть в рай, мне это нравится. And even you can go to heaven, even though you're crazy. Я даже как бы знаю, что среди вас сумасшедшие, если не то, что могут попасть. Because God loves you. Потому что Господь Бог вас He любит. loves you not because of what you do. Господь вас любит не потому, что вы He делаете, loves you in spite of what you do. а Он любит несмотря на то, что вы делаете. Because He made you, He loves you. Потому что Он создал вас, и поэтому Он вас любит. All you have to do is love Him back. И все, что нужно сделать, это And everything полюбить Его в ответ, и все остальное сработает. We need communities in church. Нам нужны общины в церкви. No one's getting to heaven by themselves. Никто в рай сам по себе не попадает. And the best news is we don't have to go by ourselves. И самая лучшая эта вещь, что мы не должны туда идти сами We по can себе. truly be communities of faith that love each Мы other. на самом, по правде можем стать общинами любви, где люди друг друга любят. We have to want to. Нам просто нужно захотеть этого. All right. I've had enough of you, and you've had enough of me. Достаточно мне было вашего присутствия, вам было достаточно моего. Поэтому на этой ноте So thank you for listening. спасибо, что вы послушали.